যদি প্লেয়াররা রেজিস্ট্রেশন করতে যাও আমাদের ক্লাবে চলে যাও। আমি এখানে রেজিস্ট্রেশন আর নতুনদের বলবো প্লেয়াররা এই ক্লাবে চলে যাও। বলুন প্লেয়াররা এই ক্লাবে চলে যাও, ওরা রেজিস্ট্রেশন করবে। ফ্রেমটা বল ঠিক আছে? আরে ফ্রেম ঠিক আছে? আমি বলছি ফ্রেমটা দেখ এবার ঠিক আছে কি? হ্যালো ক্লাবের প্লেয়াররা তোমরা ড্রেস চেঞ্জ করতে গেলে আমাদের ক্লাবে চলে যাও। প্রতীক সংঘ ক্লাবের কোচ ফ্রেম কি ঠিক আছে? বলবো যদি প্লেয়াররা ড্রেস করতে চায় আমাদের ক্লাবে পাঠিয়ে দিন। কোনটায় বলো? হ্যালো হ্যাঁ বলো। না না আমি বলছি তোর এটা ঠিক আছে কি? এটা এই ক্যামেরাটা ঠিক আছে? ফ্রেম আচ্ছা কালার হোয়াইট ব্যালেন্স ঠিক আছে? ওকে তারপর ওইটাতে যাবো। ফাইনাল খেলার অনুষ্ঠান আমরা ইতিমধ্যে শুরু করে দিয়েছি। কিছুক্ষণ আগে ড্রেসের টস হয়ে গেল, টসে জয়লাভ করে পঁচিশ সংঘ তারা পছন্দ মতো পোশাক তারা নিয়েছে। ইতিমধ্যে তারা সাজঘরে গিয়ে তাদের ড্রেস চেঞ্জ করবে এবং তারপর পরবর্তী অনুষ্ঠান আমরা শুরু করব। আপনারা ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছেন কলকাতা পুলিশ ব্যান্ড তারা তাদের অন্তু রায়চৌধুরী তোমরা যারা স্টেজের দায়িত্বে আছো স্টেজে চলে যাও। এক্ষুনি আকাশ ঘটক আমাদের গেস্ট আসছে। যারা স্টেজের দায়িত্বে আছো তারা স্টেজে চলে যাও। উৎসব চলে যাও স্টেজে। টাওয়ারগুলো সব জ্বালিয়ে দিতে বলছি। অভিক টাওয়ারগুলো সব জ্বালিয়ে দাও। হ্যালো পূর্ব পুঠিয়ারি পেয়ারা বাগান মিলন সংঘর পরিচালনায় দ্বিতীয় হাসি রানী সরকার উইনার্স এবং শিবানী মুখার্জি রানার্স মেমোরিয়াল সাব জুনিয়র আন্ডার 16 ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আজ চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা বা ফাইনাল খেলা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এই পেয়ারা বাগান মিলন সংঘর মাঠে শুরু হবে। ইতিমধ্যেই কলকাতা পুলিশ ব্যান্ড মাঠ প্রদক্ষিণ করেছে।
আজকে এই চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা বা ফাইনাল খেলায় যে দুটি দল একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে মাঠে নামবে, একদিকে গতবারের বিজয়ী দল মদন মোহনতলা স্ট্রিট ওমেন্স ক্রিকেট কোচিং সেন্টার, অন্যদিকে প্রতীক সংঘ শ্যামনগর। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের আজকের এই ফাইনাল খেলা শুরু হয়ে যাবে। আমরা এই অঞ্চলের প্রত্যেক মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, আপনারা পেয়ারাবাগান মিলন সংঘের মাঠে উপস্থিত হয়ে আমাদের আজকের এই ফাইনাল খেলাকে আপনাদের উৎসাহ এবং উদ্দীপনার মাধ্যমে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবেন। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হবেন বাংলা রঞ্জি দলের খেলোয়াড় আকাশ ঘটক। আমরা আকাশ ঘটকের উপস্থিতির মাধ্যমে আমাদের আজকের এই ফাইনাল খেলা শুভারম্ভ করব। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের আজকে এই ফাইনাল খেলা শুরু হয়ে যাবে। আমাদের মাঠে উপস্থিত হয়েছে আকাশ ঘটক, বাংলা রঞ্জি ট্রফি প্লেয়ার। আমি অনুরোধ করব আমাদের স্টেজের সামনে চলে আসুন। আমাদের মাঠে এইমাত্র উপস্থিত হয়েছে আকাশ ঘটক। হ্যালো, আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছে বাংলা রঞ্জি দলের খেলোয়াড় আকাশ ঘটক। আমরা পেয়ারাবাগান মিলন সংঘের পক্ষ থেকে তাকে অসংখ্য অসংখ্য কৃতজ্ঞতা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হওয়ার জন্য। আমরা আকাশ ঘটকের উপস্থিতির মাধ্যমে আমাদের আজকে এই ফাইনাল খেলা আমরা শুরু করব। আর কিছুক্ষণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি দল, একদিকে মদন মোহনতলা স্ট্রিট, অন্যদিকে প্রতীক সংঘ, মাঠ কানায় কানায় ভরে উঠেছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্বিতীয় হাসি রানী সরকার উইনার্স এবং শিবানী মুখার্জি রানার্স মেমোরিয়াল সাব জুনিয়র আন্ডার 16 ক্রিকেট প্রতিযোগিতার যে প্রতিযোগিতা গত 6 তারিখ থেকে শুরু হয়েছিল 8টা টিমকে নিয়ে, আমরা আজ তার শেষ লগ্নে এসে দাঁড়িয়েছি। দুটো টিম একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে মাঠে নামবে এবং সর্বশেষে দেখা যাবে যে আজকের দিনে শেষ হাসি কে হাসে এবং লাস্ট অব দি জয়ের হাসি কে হেসে আজকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে বেরোবে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের এই ফাইনাল খেলা আমরা শুরু করে দেব। ইতিমধ্যেই আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন বাংলা রঞ্জি দলের খেলোয়াড় শ্রী আকাশ ঘটক। আমরা পেয়ারাবাগান মিলন সংঘের পক্ষ থেকে তাকে কৃতজ্ঞতা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা ইন্ডিয়ার লোক, ইন্ডিয়া বানাচ্ছো, পশ্চিমবঙ্গ থেকে ইন্ডিয়া বানাচ্ছো, জায়গায় তো দাও তো চাবুক। হ্যালো,
এখনো যে সমস্ত মানুষজন আমাদের মাঠে এসে উপস্থিত হননি, আমরা পেয়ারা বাগান মিলন সংঘের পক্ষ থেকে তাদের কাছে আবেদন রাখছি, আপনারা মাঠে এসে উপস্থিত হন। আপনাদের উপস্থিতি আমরা একান্তভাবে কামনা করছি। আমাদের এই প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ, বিদ্যুৎ, আবাসন দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী তথা আমাদের টালিগঞ্জের বিধায়ক শ্রী অরূপ বিশ্বাস মহাশয়। এছাড়া উপস্থিত থাকবেন 11 নম্বর বড় কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী তারকেশ্বর চক্রবর্তী, উপস্থিত থাকবেন 114 নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী বিশ্বজিৎ মণ্ডল মহাশয়, উপস্থিত থাকবেন মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাবের অ্যাথলেটিক সচিব শ্রী পিন্টু বিশ্বাস মহাশয়। ইতিমধ্যেই আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন বাংলা রঞ্জি দলের খেলোয়াড় শ্রী আকাশ ঘটক। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা আমাদের এই ফাইনাল খেলা শুরু করে দেব। আপনারা ইতিমধ্যেই দেখেছেন কলকাতা পুলিশ ব্যান্ড মাঠ প্রদক্ষিণ করেছে। কলকাতা পুলিশ ব্যান্ড মাঠ প্রদক্ষিণ করেছে এবং গত 6 তারিখ থেকে যে প্রতিযোগিতা আমরা চালু করেছিলাম পেয়ারা বাগান মিলন সংঘর মাঠে বা কুদঘাট বাজারের মাঠে, আমরা ইতিমধ্যেই তার চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছি, অন্তিম লগ্নে এসে দাঁড়িয়েছি। আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমি দুটো টিমে প্লেয়ারদের ডাকছি মার্চ পাস্ট করার জন্য। ক্লাবের ফ্ল্যাগ নিয়ে আমাদের এখানে চলে আসবে। দুটো টিমকে আমি বলছি আমাদের এখানে চলে আসো মার্চ পাস্ট করার জন্য। আমরা এরপরেই খেলা আরম্ভ করব। আমি কাকরগাছির কোচ রঞ্জনাকে অনুরোধ করছি, তুমি তোমার প্লেয়ারদের আমাদের অফিস ঘরের সামনে পাঠিয়ে দাও সঙ্গে ফ্ল্যাগ নিয়ে। প্রতীক সংঘ ক্লাবের কোচ ভাইয়া বাবুকে অনুরোধ করছি, আপনি আপনার প্লেয়ারদের আমাদের অফিস ঘরের সামনে পাঠিয়ে দিন সঙ্গে ফ্ল্যাগ নিয়ে। আমরা এখন আমাদের মার্চ পাস্ট করাবো, এরপরেই আমরা টসের মাধ্যমে খেলা শুরু করব। সমস্ত প্লেয়ারকে আমরা আমাদের অফিস ঘরের সামনে চলে আসতে বলছি। একদম পরিষ্কার ভাবে চলো, চলে আসবে এখানটা সব দাঁড়াবে রেডি হয়ে। তো ভেতরে তাহলে কালকে যেখানে ড্রেস আছে সেখানে বাইরে চলে আসবে। আমাদের সাথে সহযোগিতা করো, দুটো টিমকেই বলছি। আমাদের সময় চলে যাচ্ছে, চলে আসো। আমরা মার্চ পাস্টের জন্য আমি কলকাতা পুলিশ ব্যান্ডকে অনুরোধ করব, আপনারা আমাদের এখানে চলে আসুন, মার্চ পাস্ট হবে। আমি আম্পায়ারদের বলবো চলে আসার জন্য।
মেহরাবান ক্লাবের প্লেয়ারদের বলছি তোমরা এদিকে চলে আসো। গ্যাপ করে দুটো লাইন করবে। আমি কোচদের ডাকছি, আমি রঞ্জনাকে এবং ভাইবাবুকে বলছি আপনারা আমাদের মাছ ফাস্টের অনুষ্ঠানে চলে আসুন। আমি ক্লাব সেক্রেটারি তপন শাহ, ক্লাব প্রেসিডেন্ট মানস দাকেও ডাকছি, আমাদের এখানে চলে আসুন। চলে আসো। শ্যামল মুখার্জি, প্রশান্ত দা, প্রশান্ত দা, আমি পুলিশ ব্যান্ডকে বলবো আপনারা বাজানো শুরু করুন। শুরু করো। সবাইকে বলবো আপনারা হাততালি দিয়ে করতালি দিয়ে উৎসাহিত করুন। আমি মাঠ ফাস্টার স্ক্রিনে দেখাতে বলবো। স্ক্রিনে আপনারা এই মাঠ ফাস্টটা দেখান।
ভালো। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইতিমধ্যেই আমাদের মার্চ পাস্ট হচ্ছে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা আমাদের ফাইনাল খেলা শুরু করে দেব। মার্চ ফার্স্টে এখানে শেষ করছি আমরা। মার্চ ফার্স্টে যারা মার্চ ফার্স্ট করলো তাদের মধ্যে রয়েছে পেয়ারা বাগান মিলার সঙ্গে কোচিং ক্যাম্পের ছেলেরা মেয়েরা রয়েছে। আমাদের আজকে ফাইনাল খেলবে যে দুটি টিম, কাকুরগাছি WBCC এবং প্রতীক সংঘ শ্যামনগর। ধন্যবাদ সবাইকে বলছি, থ্যাংক ইউ। দুটো টিমের ক্যাপ্টেনকে বলছি চলে আসো টসের জন্য। মাঠ পাস শেষ হয়ে গেছে, যে যা চলে যাও জায়গায়। দুটো টিমের খালি ক্যাপ্টেন চলে আসো টসের জন্য। আম্পায়ারদের বলবো মাঠে চলে আসার জন্য। ক্যাপ্টেন দুটো টিমে ক্যাপ্টেন টস করছে গোল্ডেন কয়েনের মাধ্যমে। যে ক্যাপ্টেন জিতবে এই গোল্ডেন কয়েনটি তার হয়ে যাবে। দেখি কার ভাগ্যে ফেরে গোল্ডেন কয়েন। কে বলবে? বলবে মদন মোহন তলার ক্যাপ্টেন বলবে, তুলছে প্রতীক সংঘ ক্লাবের ক্যাপ্টেন। দেখি কার ভাগ্য ভালো। আমি ক্যামেরাম্যানকে বলবো টসটাকে দেখানোর জন্য। হেড কল টেল পড়েছে, কিন্তু ভাগ্যটা সেই হয়ে গেল। কত বড় পেয়েছে, এবারও পেল। যা কিছু করার নেই। আমাদের ক্লাব সেক্রেটারি হাতে তুলে দিচ্ছে ক্যাপ্টেনের হাতে। বেস্ট অফ লাক। দুবারই 2 বছরই পেল। ও বলে দিয়েছে যে আমি নেবই, এবার গোল্ডেন কয়েনটা নেবই। হ্যাঁ আচ্ছা, এইমাত্র টস হয়ে গেল। টসে জিতেছে প্রতীক সংঘ। প্রতীক সংঘ
ফিল্ডিং নিয়েছে, ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হ্যালো, এইমাত্র আমাদের আজকের ফাইনাল খেলার টস হয়ে গেল। টসে জিতেছে প্রতীক সংঘ, তারা টসে জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মানে মোহনবালা প্রথমে ব্যাটিং করবে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের এই ফাইনাল খেলা শুরু হবে। আপনারা দেখেন ইতিমধ্যেই আমাদের এই প্রতিযোগিতায় start হয়ে গেল। আপনারা দেখছেন আতঙ্কবাজি। এই মুহূর্তে টস হয়ে গেল, টসে জিতেছে প্রতীক সংঘ, তারা টসে জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মালব্য প্লেয়ার লিস্ট নিয়ে যাও। দুটো টিমে প্লেয়ারকে অনুরোধ করছি, কোচকে বলছি দুটো প্লেয়ারকে আমাদের স্কোর বোর্ডে পাঠিয়ে দিন। দুটো টিমের দুটো প্লেয়ারকে আমাদের স্কোর বোর্ডে পাঠিয়ে দিন। হ্যালো, পূর্বপুঠিয়ারি পেয়ারা বাগান মিলন সংঘর পরিচালনায় দ্বিতীয় হাসি রানী সরকার উইনার্স এবং শিবানী মুখার্জি রানার্স আমন্ত্রণী সাব জুনিয়র অনূর্ধ্ব 16 বছরের যে ক্রিকেট প্রতিযোগিতা গত 6 তারিখ থেকে পেয়ারা বাগান মিলন সংঘের মাঠে চালু হয়েছিল। আমরা আজ তার চূড়ান্ত লগ্নে এসে দাঁড়িয়েছি। এই চূড়ান্ত লগ্নের ফাইনাল খেলায় ইতিমধ্যেই টস হয়ে গেল। আমরা টসে আমাদের এই ফাইনালে জিতেছে প্রতীক সংঘ, তারা টসে জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইতিমধ্যেই মাঠ কানায় কানায় ভরে উঠেছে, আর কিছুক্ষণ পরেই আমাদের এই ফাইনাল খেলা শুরু হয়ে যাবে। আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন বাংলা রঞ্জি দলের খেলোয়াড় শ্রী আকাশ ঘটক। আমরা পেয়ারা বাগান মিলন সংঘর পক্ষ থেকে তাকে কৃতজ্ঞতা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা কৃতজ্ঞতা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি সেই সমস্ত মানুষজন যারা আমাদের এই প্রতিযোগিতাকে সফল করার জন্য তাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমরা কৃতজ্ঞতা অভিনন্দন জানাচ্ছি কলকাতা পুলিশকে, প্রশাসনকে তাদের সহযোগিতার জন্য, কারণ তারা তাদের সহযোগিতা ছাড়া, এলাকার মানুষের সহযোগিতা ছাড়া এত বড় টুর্নামেন্ট করা সম্ভব নয়। ইতিমধ্যেই আমাদের আজকের খেলার টস হয়ে গেছে, টসে জিতেছে প্রতীক সংঘ, তারা ফিল্ডিং করবে। পূর্বপুঠিয়ারি পেয়ারা বাগান মিলন সংঘর পরিচালনায় হাসি রানী সরকার উইনার্স এবং শিবানী মুখার্জি রানার্স হ্যালো, আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হবেন আর কিছুক্ষণের মধ্যে মোহনবাগান ক্লাবের অ্যাথলেটিক সচিব শ্রী পিন্টু বিশ্বাস মহাশয়। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পিন্টুদা আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হবেন।
আমরা পেয়ারা বাগান মিলন সংঘের পক্ষ থেকে পিন্টু দাকে কৃতজ্ঞতা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। ইতিমধ্যেই পেয়ারা বাগান মিলন সংঘের মাঠে দর্শক কানায় কানায় ভরে গিয়েছে এবং মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা আজকে এই ফাইনাল খেলাকে ঘিরে চোখে পড়ার মতো। আর কিছুক্ষণ পরেই আমাদের আজকের এই ফাইনাল খেলা চালু হয়ে যাবে। প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি দল, একদিকে মদন মোহন তারা উইমেন্স ক্রিকেট কোচিং সেন্টার, অন্যদিকে প্রতীক সংঘ শ্যামনগর। পূর্ব পটিয়ারি পেয়ারা বাগান মিলন সংঘ গত 6 তারিখ থেকে যে ক্রিকেট প্রতিযোগিতা পেয়ারা বাগান মিলন সংঘের মাঠে শুরু করেছিল, আজকে তার অন্তিম পর্যায়ের খেলা। আমরা শেষ লগ্নে এসে দাঁড়িয়েছি এবং এই শেষ 40 ওভার বলবে যে এই বছর দ্বিতীয় হাসি রানী সরকার উইনার্স এবং শিবানী মুখার্জি রানার যে প্রতিযোগিতা আমাদের, সেই প্রতিযোগিতার বিজয়ী দল কে হবে এই 40 ওভারের ক্রিকেটের পরে আমরা জানতে পারব। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের এই ফাইনাল খেলা শুরু হয়ে যাবে। আমরা প্রত্যেকটি প্লেয়ারকে পেয়ারা বাগান মিলন সংঘের পক্ষ থেকে অসংখ্য অসংখ্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। আগে কিন্তু স্টেজে বানাবে, আগে স্টেজে বানাবে, আগে কাটাই তো বলছি, একটা দিলাম তো।
আমাদের মাঝে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে উপস্থিত হবেন মোহনবাগান ক্লাবের অ্যাথলেটিক সচিব শ্রী পিন্টু বিশ্বাস মহাশয়। পেয়ারা বাগান মিলন সংঘের পক্ষ থেকে পিন্টুদাকে অসংখ্য কৃতজ্ঞতা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমাদের মাঝে তিনি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে উপস্থিত হবেন। ইতিমধ্যেই আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন বাংলা রঞ্জি দলের খেলোয়াড় শ্রী আকাশ ঘটক। আমরা পেয়ারা বাগান মিলন সংঘের পক্ষ থেকে তাকে কৃতজ্ঞতা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। দুটো টিমের প্লেয়ারদের ডাকছি, দুটো টিমের প্লেয়ারদের আছে একটু ইন্ট্রোডিউস পর্বটা সেরে নিই তাড়াতাড়ি। একটু দুটো টিমের প্লেয়ারদের ডাকছি, দুটো টিমের প্লেয়ারদের ডাকছি। আমাদের মধ্যে আছে রঞ্জি ট্রফির প্লেয়ার আকাশ ঘটক, একটু প্লেয়ারদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করাবো। আমাদের মধ্যে আছে সমাজসেবী শ্রী পিন্টু বিশ্বাস মহাশয়, আমি একটু প্লেয়ারদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করাবো। প্লেয়ারদের আমরা ডাকছি, একটু মাঠের মাঝখানে চলে আসো।
বিশ্বাস মহাশয়কে আমরা মাঠের মাঝখানে ডাকছি। আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে পিন্টু বিশ্বাস মহাশয়, যার জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম। ধন্যবাদ। আমাদের মধ্যে আছে আকাশ ঘটক, রঞ্জি ট্রফি প্লেয়ার। আরে ক্যামেরা দেখা ওদেরকে, ক্যামেরা লাগালো না ওদেরকে না লাগা। আজকের খেলার উদ্বোধন করবে রঞ্জি প্লেয়ার আকাশ ঘটক এবং পিন্টু বিশ্বাস মহাশয়। দুজনকে অনুরোধ করব আজকে এই সুন্দর বেলুন দিয়ে খেলার উদ্বোধন করার জন্য। সবাই দেখুন, আমাদের খেলার উদ্বোধন হচ্ছে। ক্যামেরা দেখাও। সবাই করতালি দিন। আমরা এখন আমাদের ক্লাবের অঞ্চলের যে সমস্ত লোক আমাদের ছেড়ে চলে গেছে তাদের শ্রদ্ধা জানাতে আমরা 1 মিনিট নীরবতা পালন করব। সবাইকে অনুরোধ করব উঠে দাঁড়াবেন এবং 1 মিনিট নীরবতা পালন করব। স্টার্ট। ধন্যবাদ। এখন ফিল্ডার এবং ব্যাটসম্যান মানে যারা ওপেনিং করবে সেই দুজন ব্যাটসম্যান এবং ফিল্ডার যারা আছে তারা লাল কার্পেটে চলে যাও। লাইন করে দাও, খেলা শুরু হচ্ছে। ব্যান্ডকে আমি অনুরোধ করবো একটু জাতীয় সঙ্গীতটা বাজান। ব্যান্ডকে অনুরোধ করবো একটু জাতীয় সঙ্গীতটা বাজান। একটু জাতীয় সঙ্গীতটা করে আপনারা জায়গায় যান। সবাইকে অনুরোধ করব একটু উঠে দাঁড়াবেন,
জাতীয় সঙ্গীত বাজাচ্ছেন আমাদের কলকাতা পুলিশ ব্যান্ড। সবাইকে অনুরোধ করব একবারই কটা start. Thank you. বাবাই খেলা স্টার্ট করো। বাবাই আম্পায়ারদের অনুরোধ করছি। বাবাই আম্পায়ার বাবাই তোমাকে অনুরোধ করছি স্টার্ট করো, আর টাইম নেই, অনেক দেরি হয়ে গেছে। পায়ের আম্পায়ার বাবাই, আম্পায়ার বাবাই পায়ের টিমটাকে আসো, এখানটা লাইন আপ করো। কি হচ্ছে কি, তোমরা এখানে চলে আসো, চলে যাচ্ছ কেন? একসঙ্গে মাঠে ঢোকো, তারপরে বেরিয়ে যাবে। ফায়ারটা স্টার্ট করো। ফায়ারটা স্টার্ট করো। সবাই জানিয়ে দিন, সুন্দর একটা পরিবেশের মধ্যে দিয়ে আমাদের খেলা শুরু হচ্ছে। আমি একটু আকাশ ঘটক মহাশয়কে বলবো একটু কিছু বলার জন্য। প্রথমত সবাইকে পূর্ব পুটিয়ারি পেয়ারা বাগান মিলন সঙ্গে 25 বছর হয়ে গেল এই টুর্নামেন্টটা সাকসেসফুলি রান করছে। বিশেষ করে বুলবুলদাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এরকম একটা টুর্নামেন্ট সমস্ত লোককেও উপভোগ করতে দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। আমার মনে হয় না খুব কম কলকাতায় এখন টুর্নামেন্ট হয় বাচ্চাদের জন্য এরকম জাঁকজমকভাবে এরকম খরচা করে করা। আর এখানে পিন্টুদা আছেন যিনি মোহনবাগান ক্লাবের সচিব, ওনাকে ধন্যবাদ আসার জন্য। আর যারা এখানে খেলছো আশা করি নিজেদের বেস্ট দিয়ে যে কোনো একটা টিমে জিতবে, তো খেলাটা যেন ভালো হয়, সবাই যেন উপভোগ করে। অল দ্য বেস্ট সবাইকে, থ্যাংক ইউ। আমি পিন্টু বিশ্বাস মহাশয়কে বলবো কিছু বলার জন্য। ধন্যবাদ বুলবুলদাকে বিশেষ করে, এবং পেয়ারা বাগান পূর্ব পুটিয়ারি আমাদের প্রাণের ক্লাব। এই পেয়ারা বাগান মিলন সংঘের যে এই খেলা, তারা সারা বছর আমরা মুখিয়ে থাকি এই খেলা উপভোগ করার জন্য। বিশেষ করে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আমাদের
স্বনামধন্য প্লেয়ার, রঞ্জি প্লেয়ার আকাশ ঘটক। আর বিশেষ করে আমাদের এই অঞ্চলের মানুষ যারা এই খেলাটাকে এইরকম মাত্রায় নিয়ে এসছে, এত দর্শক, এই পূর্ব পুটিয়ারির বাইরে প্রচুর দর্শক আসেন। আমি বুলবুলদা এবং আমাদের ক্লাবের সেক্রেটারি তপনদাকে বলবো যে প্রথম আমরা চেষ্টা করেছিলাম যে বাচ্চাদের টুর্নামেন্ট যেটা হচ্ছিল বহু বছর ধরে, পাশাপাশি আমরা চেয়েছিলাম এখানে একটা ফিমেল ক্রিকেট, যেখানে ওয়ার্ল্ডে আজকে আমরা ভারতের মহিলারা যেখানে ভাবতো না তাদের রান্নাঘরের বাইরে কোনো কাজ আছে, সেখান থেকে যুগের পরিবর্তন হয়ে আজকে মায়েরা চাকরিতেও যান, মায়েরা সংসার সামলান, মায়েরা বাচ্চা পালন করেন এবং মেয়েরা আজকে ক্রিকেটও খেলছে। সেই ক্রিকেট আজকে ওয়ার্ল্ডে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। এটা তার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রাউড মোমেন্ট আমাদের জন্য। এবং আজকের এই মহিলা ক্রিকেট এর আরও উত্তরণ হোক। আমরা চেষ্টা করবো পেয়ারা বাগান বিভাগ সংঘ আরও ভালো করবে। বাচ্চাদের ক্রিকেটের সাথে সাথে একাডেমিটাকে আমরা চেষ্টা করবো আস্তে আস্তে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী অরূপ বিশ্বাস মহাশয় আমাদের সকলের সহযোগিতায় আছেন। আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাবো এরকম একটা সুন্দর প্রদর্শনী। দুটো টিমই ভালো খেলবে, সবচেয়ে ভালো হবে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ কিন্তু রেকর্ড হবে না তো? স্কোরারের কাছে দুটি মেয়ে দুটো প্লেয়ারকে পাঠাবেন। স্কোরারের কাছে দুটি মেয়ে দুটো প্লেয়ারকে পাঠাবেন। দুটি মেয়ে কোচকে অনুরোধ করছি, স্কোর বুকের সামনে দুটো প্লেয়ার পাঠান, নাহলে আমরা খেলা আরম্ভ করতে পারবো না। কেন ব্যাটসম্যান নেম, বোলার্স নেম না জানলে আমরা খেলা আরম্ভ করতে পারবো না। এটি ঘোষণা শ্রী শ্যামল মুখার্জি বলেছেন যে প্রতিটি যে প্লেয়ার 4 মারবে তাকে 100 টাকা করে দেবেন এবং যে প্লেয়ার 6 মারবেন সেই প্লেয়ারকে 200 টাকা করে দেবেন। আমাদের এখানে ডিআরএস সিস্টেম আছে। থার্ড আম্পায়ার যে ডিসিশন দেবে ডিআরএস এ সেটাই কিন্তু ফাইনাল। থার্ড আম্পায়ার আছে, সুতরাং ডিআরএস থেকে ফাইনাল ডিসিশন দেবে থার্ড আম্পায়ার। স্টার্ট করো, দুটো প্লেয়ার এসে গেছে, স্টার্ট করো। চলো চলো Good shot. Chalo. एक रन दो, 4 रन देवे ना। Good ball. আমাদের আজকের এই ফাইনালের প্রথম 4 জোরে করে তালি দেবেন। আমাদের আজকের খেলার প্রথম 4
আমরা মাঠের রাস্তা দিয়ে আছি অটো স্ট্যান্ডটা আছে না এখানে কোন দিকে বলো তো না ওইদিকে বসারও জায়গা ঠিক আছে আসতো এখানে তারপরে না না এই মাঠে ভাই ইতিমধ্যে প্রথম ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেল। মদন মোহনতলা প্রথম ওভারে রান করেছে 12 রান বিনা উইকেটে। আমাদের ফাইনাল খেলা চলছে। ব্যাটিং করছে মদন মোহনতলা উইমেন্স ক্রিকেট কোচিং সেন্টার, ফিল্ডিং এ শ্যামনগর প্রতীক সংঘ। आगे कर टेंशन है ठंडा लगता गुड बॉलर आउट ये चेपे दादा চারটি রানের সঙ্গে রান সংখ্যা দিয়ে দাঁড়ালো 17 বিনা উইকেটের বিনিময়ে। দ্বিতীয় ওভারের খেলা চলছে। আর তো চাপো আমি যাব পরে আবার 4টি রান। রান সংখ্যা দিয়ে দাঁড়ালো 21 বিনা উইকেটে। দ্বিতীয় ওভারের খেলা চলছে। ব্যাটিং করছে মদন মোহনতলা স্ট্রিট ক্রিকেট কোচিং সেন্টার। গোল দেখছে গোল খেলা দেখছে রাইট বলে 4 রান। রান সংখ্যা দিয়ে দাঁড়ালো 26। কোনো কথাই নেই আমি যাও
ঠিক চলে আছে তো রাস্তায় আছি, বাড়ি গিয়ে করবো। ওভার শেষে রান 26 বিনা উইকেটে। ব্যাটিং করছে মদন মোহনতলা স্ট্রিট ক্রিকেট কোচিং সেন্টার, ফিল্ডিং এ শ্যামনগর প্রতীক সংঘ। কেউ যদি মনে করো বিআরএস সিস্টেম আছে, বিআরএস নিতে পারো। সুতরাং কোনো রকম কিন্তু আমরা কোশ্চেনে থাকবো না। কেউ যদি মনে করো তুমি আউট আউট কি, তাহলে বিআরএস সিস্টেম নিতে পারো, বিআরএস তুমি কল করতে পারো। আমাদের থার্ড আম্পায়ার আছে, থার্ড আম্পায়ার দেখিয়ে দেবে এটা আউট কি আউট না। ইতিমধ্যেই মদন মোহনতলার প্রথম উইকেটের পতন ঘটল এলবিডব্লিউর মাধ্যমে। ব্যাটসম্যান সাজঘাট হয়ে গেলেন। রান সংখ্যা 26, দ্বিতীয় ওভারের খেলা চলছে এবং প্রথম উইকেটের পতন ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে। হ্যাঁ
মাঠে 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 ওই ঘাটের উল্টো দিকেই যাচ্ছে। ঘাটের উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে আছে। হ্যাঁ, হ্যালো, হ্যাঁ বল। থার্ড এম্পায়ারের জন্য বোলিং এন্ডটা ধরছি। আচ্ছা, তাহলে এইটা নয়, এখন যেটা আছে এটা নয়, এটা এটা মানে আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে দুটো এখন তো বল এটা দিয়ে হবে, এদিকে একটা ঠিক আছে, এটা তাহলে এখন আমি কি দেবো, ব্যাটসম্যান না বোলার দেবো? ইতিমধ্যেই তৃতীয় ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেল। রান না, সংখ্যা আমাকে বল 30। এক উইকেটের থাকবো, বিনিময়ে ব্যাটিং করছে মদন মোহন তালা। এটাই থাকবো না এটাই থাকবো? প্রতীক সঙ্গ সামলাবো। এইটাতে থাকবো। আচ্ছা, যখন যেদিক থেকে বল হচ্ছে তো নাকি অলওয়েজ এটাতেই? বলছি অলওয়েজ এটাতে? ওয়াটার ব্যালেন্সটা এইদিকে বিগড়ে আছে। উইকেটে দেখলে তো ঠিকই লাগছে। এবার ঠিক আছে, মাঠে দেখলে বাঁকা লাগছে। লেফটে গেলে তাহলে ভালো হয় তো। সমীর সমীর বলছি আরেকটু লেফটে নিয়ে যাবো ক্যামেরা। বলছি ক্যামেরা একটু লেফটে নিয়ে যাবো।
শট 4টি রান সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ালো 35। চতুর্থ ওভারের খেলা চলছে। চতুর্থ ওভারের খেলা শেষে রান সংখ্যা 35। পুষ্পস্তবক দিয়ে তাকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছি পেয়ারা বাগান কমিটির কনভেনর বুলবুল গুহ। সকল হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাবে। আমরা Which was there, extra would have bounced that just right. Then she couldn't put that one away. It's a loose delivery over there. Should have been put away. Oh, what a beauty! How did that miss the stumps? That was lovely, Yorker. Along Krita. What a perfect Yorker. Tanisha is finding it difficult to get those runs. That's just down the leg side. Maybe she's missed out on putting that one away. Again, she starts with the 3-dot balls. Last over also, she had 3-dot balls. Young Tanisha is just finding it difficult to deal. But she needs to find way. That's a good delivery, and finally she picks up a single, as she did in the last over of the 4th ball. She was able to pick up that single. Last over, 3 dots, then a single dot, then a boundary. This over has also progressed in same fashion till now. 3 dots and a single. That has been put away into the onside, and that's going to be a boundary. Very well picked up over there from Adrita. Quickly picks up the lane, and she puts this one towards the square leg for 4 runs. Maybe the umpire is telling a couple of spectators just to be sitting down or be aside. Don't be in front of the side screen. That can be a distraction for the batter. That has come back in, but that hasn't come that much in. That's going to be a wide.
Wanted to go somewhere else. Underage. Field is there in the deep. She will pick up a single. And with that single, 5 overs have come to an end. And it is 42 for 1. আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছে মোহনবাগান ক্লাবের অ্যাথলেটিক সচিব Seems like they're going to bring on spin into the attack. Good start. After Tanisha struggling to score the runs, still they've got a good start. And all possible because of Adrita. She's really going well over here. 5 overs done, 42 on the board. VIPs are present over here, watching the game from the stage. The moment the stage is set for Adrita. Adrita playing it solidly onto the front foot. Quickly, Mondal. She just wants to have her fielder in the right position. Like a delivery and driven solidly along the carpet towards a long off for a single. That she's got a solid start. Till she's there out in the middle, the bowler would be under pressure. She doesn't need to play any kind of rash shot over here. But now Tanisha needs to make sure that she's not playing too many dot balls. She goes big. As the wicketkeeper missed a chance of run out, and she's gone. She's gifted away her wicket. What has she done over here? She was batting so well. She's disappointed Adrita over here. Adrita disappointed with herself. First a tossed delivery. Batter going for a big shot, extra bit of bounce. The ball hitting the gloves and ricocheting. Going towards the fine leg wicketkeeper. Yes, she's missed a stumping. But she made sure that she got the run out. And it's a big wicket. In a process of missing a stumping, they picked up a big wicket. Adrita. Mondal has to go back. The new batter will be on strike. This was not needed. What has she done over here? She's given away her wicket just for that silly single. So why do you want to give away your wicket? New batter. She's made her way out in the middle. Aishwarya. That has been hit into the deep. And she gets off the mark with a single straight away. Good work by the wicketkeeper, by the way, after missing the stumping. The entire team is happy because they were able to get the big one. Adrita, she was really going well. What a beautiful, bold delivery away, quicker in the air, extra bit of bounce, turn. She's getting everything off the surface. Bowling quicker in the air, getting that bounce. And on the mat, we do expect that bounce if the ball lands on the seam. This time skids off the surface, and this time it keeps low. But wicketkeeper really does well with that. 6 overs done, score is 44 for 2. And the power play is done and dusted. Now you could see the field spreading over here.
be important who's going to bowl this over now. Italy bowled a wonderful last over. Just gave away 2 runs. Indian bowling, as we see. Yes, a Mondal. Fast bowler coming into the attack. Well bowled on the target. Forcing Aishwarya to play that defensive shot. She was aiming for that big shot. She was hoping that the ball could be too full and she could go over mid-off or over covers for the 4 runs. The length was perfect where she was forced to play that defensive shot. That's poor delivery on the pad and put away towards the square leg. There is a fielder in the deep. Just be a single. What is going on in her mind at the moment? She needs to forget what has happened in the past. She just needs to come out of that run out and play positive cricket. She's struggling. She's definitely struggling. Except that first single she took of the first ball. After that, she's just been struggling to get the runs. And you just needs to make sure that you're wiping all those things which has happened in the past in this innings. That's not timed that well, but she will pick up a single onto the offside. She was aiming to go over covers, the ball hurrying onto her, and the ball going to that deep point for a single. As I was telling that Tanisha just needs to forget about that run out, just focus on a game. Aishwarya on strike. A good over till now from Riyasa. Oh, that's been hit into the gap for 4 runs. Long levers, timing, placement, everything perfect. This time she went with the instinct that she's going to swing her bat. Wasn't quite sure what the length will be, but she was sure about one thing, that she's going to go after the bowler for this ball. And she's picked up a boundary, and with that boundary, it's 50 up for BWCC. Oh, has that taken the edge? No, it was just an away swinger. Bowler was happy over there. Let's see. Yeah, there was nothing of the bat. Just a late movement. So with that, 7 overs done. Score is 50 for 2. Quickly. She will continue. Her first over was really good one. Impressive one from her. Accurate line in length. She's just taking a guard again. She was really good in the first over, getting those bounds, turn. Aiming for that slog sweep, but then saw that this was a delivery where hitting the slog sweep wasn't perfect. A perfect Yorker. I need to be a little bit cheeky. I wanted to open the face and get a boundary towards a third man region, but a dot ball. Again, well bowled. Keeping her quiet, and that is getting the pressure on the others. Maybe the message is coming from the dugout. Just go after her. Just forget everything. Just be more clear and confident in your mind.
In the hope that it could be wide, she left the ball, but it is inside that wide line. It's a dot ball, 3 dot balls. The pressure is just building on Tanisha. She's going to score the runs. Once again, she was aiming for that slog sweep, but then she thought the length wasn't there. She's waiting for that length. She's waiting for that line where she can get a big shot. He goes big down the ground, one bounce straight to that fielder. Run won't be possible. Good call, I would say this time from Tanisha to send her partner Aishwarya back. If they would have gone for the run, either one of them would have been run out. That ball went straight to the fielder on one bounce. It's a short boundary. This time they would be able to pick up a run. But a good over till now. And with that single, it should be the end of the over. 8 done. Score is 51 for 2. ইতিমধ্যেই 8 ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেল, রান সংখ্যা 51, 2 উইকেটের বিনিময়ে আমাদের মাঠের পাশের রাস্তাটাতে যারা বাইক স্কুটি রেখেছেন একটু বাইক স্কুটিগুলো সরিয়ে নিতে, আমাদের প্রিন্সের গাড়ি ঢুকতে পারছে না। ড্রিঙ্কসের দায়িত্বে যারা আছো 10 ওভার পরে ড্রিঙ্কস আছে, সুতরাং রেডি হও। ভলেন্টিয়ারদের বলবো জায়গাটা খালি করে দেওয়ার জন্য। ড্রিঙ্কসের গাড়ি ঢুকবে সেই জায়গা Just needs to get a focus right over here. That's a good shot. What a shot. A confident shot. Someone who was missing the confidence, and all of a sudden with that shot, she has gained a lot of confidence over here, Tanisha. What a shot. She was just waiting for that perfect line length, and that shot would have definitely built her confidence. Now she needs to keep on going. Just can't hit one boundary and then get slowed down. Just keep on going. Tanisha. Oh, this is the problem. When there has been extra bit of bounce, she's not been able to deal away with that, and she was late onto the shot. She accepts that she was late on the shot. She should have been a little bit quicker, maybe 4 5 seconds early into the shot. That's gone in the air, but that's going to go into the hands, or has that gone all the way? That's gone all the way for a maximum. That one shot has brought a lot of confidence in her. And what a shot that was. Going down the ground for a 6 towards long on. Confident batting. One shot can make a lot of difference in an innings of a batter. This time it keeps low. Boundary, then a ball has extra bit of bounce where she went for a cut shot. This was that shot where she came down the track and the ball sailed all over the ropes for 6 runs. Going for a quick single. Oh, directed. She would have been in trouble. What a view. Wonderful view. And this view you can see through that drone. This over, Tanisha has really batted well, impressive batting. And now Aishwarya goes for a big shot. She will pick up a 6. What an expensive over. Just timing. Good hand-eye coordination. Good flow of the bat. 9 done. Score is 68 for 2. শেষ হয়ে গেল
This was that shot which she stroked away for a maximum. 9 done. That's a quicker delivery. She was playing for the turn, but this time it did not turn. Quickly, she's been impressive. Into a third over, just 3 runs. That's been hit into the offside. It'll just be a single. Missed time shot in the air. Fielder at deep third man takes the catch. Aishwarya has to go back. Titli gets a reward for bowling tight line and length. This wasn't a good delivery from nowhere. It was a loose delivery, but Aishwarya was too early into the shot. A leading edge and easy catch in the deep. Top edge. That has to go back. She would be disappointed. That was a loose delivery. She was hoping that 6 is coming, but it's Aishwarya who's coming to the dugout rather than ball going into the crowd. Just felt this bowler has bowled till now. She's been impressive. 2.3 overs, 4 for 1. In walks new batter. Tanisha is still holding her ground. She played 2 wonderful shots in the last over. But the first one was really a cracking shot from her through that offside. In walks her new partner. Taking the guard. Drakshi gets onto the front foot, plays this one into the covers. Cover fielder couldn't stop this one. They don't go for the run because it's a short boundary. They don't want to lose any wicket in form for them now. They've already lost 1 wicket. Well bowled. Well bowled. And they're all happy. They believe that she's got her clean bowled. But maybe main umpire will just have a confirmation from that square leg. Is that a wicket? Oh, off the inside edge. Yes, that's a wicket. And wicket is there and celebration time for them. Off the gloves, onto the surface, then onto the stumps. 2 wickets in the over for her. What an over this has been from Titli. 69 for 4. Can she pick up 1 more? Last over, a lot of runs came. Boundary, 2 6s and a single. It was an expensive over, the last over, where they scored 17 runs. But this over from Titli has been amazing. Just a 1 run and 2 wickets. Anushri Rajak, new batter. She plays this one into the offside. And
Oh, where was she running? Just gets back on time. That should be the end of the 10 over. And it is 69 for 4. মণিপ্রভা চক্রবর্তী ফেয়ার প্লে ট্রফি যে দল যারা পুরো টুর্নামেন্ট ধরে সুন্দর ক্রিকেট খেলেছে সেই ফেয়ার প্লে ট্রফি পেয়েছে বিজয় স্পোর্টস। এটা জোরে করতালি বিজয় স্পোর্টসের জন্য। ট্রফিটা বিজয় স্পোর্টসের হাতে তুলে দিচ্ছে শ্রী আকাশ ঘটক এবং শ্রী পিন্টু বিশ্বাস। একটা জোরে করতালি হয়ে যায় বিজয় স্পোর্টসের জন্য। খুব ভালো ক্রিকেট খেলেছে। Time for strategic timeout. Oh. The first time something different we have seen in a drinks break. Usually you would see drinks trolley coming with that drinks, but over it's a car which is coming for the players during that strategic timeout for the drinks. Innovation, something different. Humans always keep on trying doing over here, and that is what the organizing committee has done over here. We won't have drinks trolley, we would have drinks car over here coming in for that strategic timeout during that drinks break for the players. Something different we've seen over here happening over here. But at the moment, talking about the game, yes, bowling side, Pratik Sangha would be quite happy. They have put WCC on the back foot in 10 overs. They picked up 4 wickets, just giving away 69 runs. And the last over was really impressive from Titli Mondal. Just 1 run and 2 wickets. Game is all set. To begin again, to resume again after that strategic timeout. Players have got refreshed. They had the drinks. The batters had their plans. A lot of messages would have been conveyed to the batters from the coach, captain. Now all the eyes are on Tanisha. She has to go well. She needs to bat till the end. She's just gained that momentum in that 9th over, hitting a boundary and a 6. She just needs to carry on that momentum. Just make sure that she's batting till the end. If they're looking for that 130, 140 score, she will be key. She will be important in that score. And then she needs someone to stand with her. At the moment, it is Manjushri. She's still to open her account. Tanisha, batting on 17 from 27. She's got still 1 more over left of her sleeves. Could see 1 more spinner coming in because captain might have realized that spinners have been bowling well. We saw Titli bowling a good over. Oh yeah, into the attack and a distraction because someone was moving in front of the side screen. Serious face. Quite focused. Oh. And Tanisha left that ball in the hope that it could be a wide. Yeah, good call. Good call from the umpire. Goes for that expensive drive, doesn't make any connection. She's playing for spin. The ball is not spinning that much. As much Titli was getting the turn. And Toria is firing the ball quicker in the air.
Again, she's missed out. She was late onto the shot. They would be able to pick up that single because of the wicketkeeper's mistake. I think now Tori just needs to make sure that she's bowling in the line of the stumps, because we saw Tanisha was late onto the shot, and she would be hoping that if she fires one in the line of the stumps and Manjushri is late onto the shot, that's where she can get a chance of getting a wicket. Plate of the back foot, allowing the ball to come close to her body and then pushing into the point region for a single. That should be gone. Yes. Good work by the wicketkeeper. The batter has already started walking. And number 5 goes down. A lot was expected from her. And again, she was late. Playing for the turn, way outside her crease. Good work this time around by the wicketkeeper. Dealing with that extra bit of bounce very well. And doing a wonderful glove work behind the stumps to get rid of Tanisha over here. So with that, Tanisha's innings have come to an end. 71 for 5. Half of the team is back in the heart. So Titli bowling good tight over. This over being tight over here from Toria. Snayovi, new batter. Oh, bounce, turn. Excellent delivery. Keeper collecting very well to finish that over. 11 done. Score is 71 for 5. রান সংখ্যা 71, ব্যাটিং করছে মদন মোহন তলা স্ট্রিট ক্রিকেট কোচিং সেন্টার। Single taken over there in the first ball. A bit surprised that Titli was really bowling where captain has taken her off the tag. And she's brought another bowler into the tag. Yati Day into the tag. Oh, good delivery. Snayovi just being late onto that. This time slow in the air, and she gets onto the front foot, plays a defensive shot. The spinners have really put the brakes on over here. Good captaincy, I would say. Realizing that the batters are scoring runs against pace very well. Game well bowled. Not able to put away that ball that easily. Good bowling from Choyati.
That keeps low, but well done by the wicketkeeper. Impressive work by the wicketkeeper behind the stump. She's been quite busy. She's been dealing with that extra bit of bounce, ball keeping low, but she's been good behind the stumps. Impressive glove work from her till now. Oh, now you can't help there. There was extra bit of bounce. Ball just hitting the gloves. Or maybe could be off the bat. But a single of the last ball to finish the 12th over. It is 72 for 5. Goes for that expensive shot, but doesn't make any connection or that ball to start the over. That should be called a wide. Yes, that will be wide. Fighting the ball, bowling way outside of stump, hoping that the ball would turn back in. It's been hit into the offside. They do have that protection, slight fumble. But just a single, that's all to pick up over here. The spinners have really bowled well. They've kept the batters quiet. Haven't allowed the batters to score the runs that easily. That's a good shot, confident shot through the offside to pick up a boundary. Someone needed to cut loose over here. Too full. And it's because of that fielder's mistake. That should have been just a single. She let the ball go through the hands for 4 runs. And a big shot for a leg before she is gone. No. What's happened over here? There was a shout. Has she been given out, or are they going to go upstairs to check for that run out? Because the bells have come off. I don't think the batter was given LBW. That was definitely missing. The leg stump and height was also the factor. But over here, second thing to watch out will be that when she shot off the ground. First, just having a look at that LBW, that would have been definitely missing the stumps. She's still outside the crease. But they need a different angle. Oh, could be tight call for the third umpire to make. Maybe from the other angle. The third umpire could make a clear decision. Yeah, the evidence wasn't 100% and was a touch and go. So a good call from the third umpire. Not out. But good work by the wicketkeeper. Smart. She was behind the stumps, quickly realizing that batter was just strolling outside the crease, and she quickly got that throw onto the stumps. Well bowled. Every time the ball goes into the wicketkeeper's gloves. Wait.
that just keeps on appealing to the umpire, hoping that everything is a wicket for her. That's being played late, just a single. 7 more to go, 13 done, score is 79 for 5. Good single. Start the over. Oh, what a shot. What a shot of the back foot. Shot delivery. And put away for a maximum. Quality shots we have seen over here in the last over boundary, but this time it is Manjushri. Goes onto the backward and puts this one into the crowd for a maximum. That's been struck hard down the ground. There is a protection in the deep. Good over tail now for the batting team, BWCC. They were searching for one big over where they can get 10, 12 runs. This over, they've got 9 with 2 more balls to go. Make it 10 now with that wide. This is why they should have persisted with Titley. With her 1 over left, what if she would have picked up 2 more wickets in her last over? Things could have been different. Now some captain would be keen to go back to her, but this is a good partnership building over here between these two. Manjushri and Sayuvi. What a shot, what a shot, what a shot. But field in the deep, tried her best. Ball just going over her hands. 1 bounce into the fence to finish the over. Maybe if she could have come behind the ball and got into a better position, that could have been a wicket. 93 on the board. An expensive over the last one. 4. Last runs came from that last over. This over and shout for LBW, but not out, says the umpire. But that would have missed the leg stump. That's a good call. Oh, she's messed up. This was a stumping opportunity. She's been so good behind the stumps. And now, second chance she's missed over here. First one you could say was difficult, but this one was quite easier for her. Life over here for the batter. That's in the air. But that's over the top of the fielder. And that's gone over the ropes for a maximum. What a timing.
6 runs. She's just given away her life. Next ball, she hits a 6. These runs are quite important. Every run matters over here. Every mistake you make matters a lot. 2 more balls to go in this over. If you talk about the recent Ashes, kind of fielding mistakes England made, that is why they ended up losing the series 4-1. That's in the air, and a catch goes down. Catch has been dropped. And a single picked up over there and 100 up over here for BWCC. It was in the air for a long, long time. Just couldn't close hands on time. And now the wicketkeeper is quite confident that she's got a job done behind the stumps. A catch went down, but the next ball, Manjushri looking for a big shot. She was stumped out. She was way outside the crease. She herself knew that she was outside the crease. 15 done, and it should be 6 down for 100. Very short of a ground. Well done by the wicketkeeper. Smart bit of work by the wicketkeeper. Once again, have a look at that. And with the confidence she looked at the umpire, she knew that she's got a job done. "15 overs are done, 5 more to go. It's 100 for 6. They're scoring runs, but they're losing wickets too. Impressive work by her behind the stumps. Well bowled. And she is confident, and they've gone upstairs to check. Wicketkeeper seems quite confident that she's got the wicket over here. She's done a wonderful work. Is that leg on the line? Is that leg outside the crease? At the moment, it's on the line. It's on the line. Yes, that line belongs to the umpire. What is going to be the call from the third umpire? He's collected the ball cleanly, no doubt in that. Yes, that foot is on the line, and that line belongs to the umpire. And yes, the right decision has been made. OUT out. Wonderful work from behind the stumps. Again, she was quick to take the bells off. Third stumping for her. Amazing work she's done behind the stumps. Now 2 new batters will be at the crease. Back-to-back 2 wickets. Last over last ball, a stumping. This over first ball, a stumping. Can they make a team's hat trick over here? One 0-0 for 7. She's been smart behind the stumps. Wonderful glove work. Quick hands. The future of Bengal is coming up in women's cricket. Shani Das. Oh, extra bit of bounce. She does well.
deals well. She's doing wicket keeping. She seems like a big fan of Adam Gilchrist. Bolt. 3 balls, a wicket. She's really bowled well this over very well. Joyati. This time quicker in the air, flatter, and been hit into the onside for a single. Extra bit of bounce. A bit difficult for the batter to deal over here. Raima Biswas on strike. We thought that they have taken the single, but they denied that single. It's a wicket maiden. There was a chance of picking up a single, but they did not. So it's a wicket maiden, well bowled from Joyati. With 4 more to go, it's 100 for 7. Put away for 4 runs. For delivery. That has been put away. The over starts with the boundary, and now they pick up a single. Titli back for a last over. To the offside. That point, fielder. Place of the back foot for no runs. Quicker delivery. Another tight over. They started the over very well with the boundary. After that, they haven't been able to get those big hits. Another dot ball. I've seen too many dot balls in this innings. I'm just going past it out to edge. We have 17 done. Score is 106 for 7.
last over for Joyati. She's been impressive. She's really bowled well. And 6 for 7. After this, 2 more overs to go. That's been put away towards that deep square leg for a single. Just trying to make sure that runs are flowing over here. That's in the air. But it lands safely in no man's land. Just a single. Going for that big shot. They don't have any other option now in the last overs. They have to take on the bowlers. Good spell we have seen from her till now. 17 for 1. With 3 more balls to go. That should be a single over there. He runs tight over with 2 balls left. This 18th over. Out for a leg before, but umpire denies that one. Are they thinking to go upstairs? Seems like they're going to review this one. What is going to be the call from the third umpire? Oh, looks a close case. It's hit her on the back leg. Important to watch is how deep she is. Yes, she's deep inside the crease. Is that ball traveling over the stumps? That's a big question. This angle would give the umpire the perfect idea. It's over here. She might look in trouble, but from the other angle, it looked like the height could be the factor. Will the decision stay or will it be out? What's going to be the final confirmation? Just waiting for the umpire's decision over here. Yes, a good call. Pitching outside off stump, impact in line, and wicket sitting was umpire's call. So good decision from the third umpire. It's been played into the offside. Thought of a single, but that won't be possible. No, wayward throw. And she's not happy, Raima. She thought that single should have been taken over there. 18 done, score is 109 for 7. That's in the air. And well done by the fielder in the deep.
That's a good shot. Picked up the length early. And has that gone all the way for a maximum? Has to check that one. Is that a 4 or a 6? Boundary. That's in the air. Fielder in the deep. She makes a mistake. 2 runs should have been there. শাবাশ আরঙ্কিতা শাবাশ Did, with about 2, they did not take a single. It's wrong. Raima. She wasn't happy when a single wasn't taken of the last ball. This over, she's not interested in taking a single. Maybe she's trying the ball so well. That's why she's not going for that single. Way outside off some that will be called a wide. এই 119 রান সংখ্যা 115 7 উইকেটের বিনিময়ে Off the back foot. The ball just keeping low. Hitting lower on the bat. No runs. She's looking for those big shots. She's batting on 10 of 11 balls. They would be happy if they get to 125. That's what they would be aiming. 130 would be a good score. 15 of the next 8 balls. That is what they would be aiming. Of the outer edge. Fielder in the deep. She makes a mistake, but she recovers well. Just a single. Got that. Pick his outer edge for the single. Final ball of this over coming up. What can she do over here? That has to be bowled again. That's going to be a wide outside off stump wicket keeper. She's been impressive behind the stumps. She's done a wonderful work. 19 ওভারের খেলা চলছে ব্যাটিং করছে Lankrita. মদন মোহন তলা স্ট্রিট উইমেন্স ক্রিকেট কোচিং She's been expensive today. ফিল্ডিং এ She's gone for a lot of runs. সামনাগর Most of the bowlers have been economical. Single. That's all they will pick up of the last ball. 19 overs done. Score is 118 for 7. উনিশ ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেল রান সংখ্যা 118 ব্যাটিং করছে মদন মোহন তলা স্ট্রিট উইমেন্স ক্রিকেট কোচিং সেন্টার আমাদের এই খেলাটি ইউটিউবে লাইভ দেখানো হচ্ছে আমরা আমাদের এই খেলাটি ইউটিউবে সম্প্রচার করার জন্য সৌরভদা এবং তার টিমের কাছে কৃতজ্ঞতা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং সম্পূর্ণ ম্যানেজমেন্টের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি সুমিত সরকার That's been hit into the offside for a single. It was the thought, but fielder couldn't get that ball sighting quite early, and that's gone for 4 runs. The over has started well over here.
The thought was there for a single to give the strike to Rima, but she picks up a boundary because the fielder couldn't see the ball that early. Poor delivery down the leg side, a wide call, and good thinking from Rima, going for a quick single. They will pick up a single over there. So 2 runs to the total. They're going well in this over. 6 off 1 ball. Got a score at what they were aiming for. That's a good shot. Looks like that's gone all the way. And no, 1 bounce into the fence of 4 runs. A shot off the back, but this is the second time we have seen from her. Whenever you see Rima playing that pull shot, it looks like Arvind De Silva is playing that shot. She goes big. She goes into the crowd. How quickly she picked up the length. And what a shot. What a knock she's playing over here for a team, Rima. Oh, wicket keeper. It's difficult for her to stop that one. Another wide with a single taken there. Pressure is on to the bowler. She's feeling the heat with those shots over there. Just a single. Best thing is that Rima is on strike for the next 2 balls. She would be aiming for one more big shot over here. What a score they've got. 137. That's top edge. Fielder in the deep does well. Final ball. 138 on the board. Shibani Das, what has she got over here? Can he finish your innings with a 6? Yes, she will finish off the innings with a 6. What a strike from Das for a maximum. Coming down the track, making the full toss and hitting that one towards the square leg for a 6. And BWCC in 20 overs have got to 144. The loss of 7 wickets. What a partnership this has been. Both the batters, they've really batted well. Impressive batting. Everyone happy. The dugout is happy the way they've batted over there. Superb batting. 145 is what the Sangha needs over here when they come out for that run chase. That's a lineup of both the teams. Sangha, Toria, Alakrita. And if you look at the batting card, top score over there, Rima 22 not out with her at the top. It was Adrika who got 22 runs. Pick up the bowler, 2 wickets for Titli, 2 wickets for Toria, 1 wicket each for 2 bowlers over there. So if you look at the partnership, the best partnership was of 29 runs for the 6th wicket. 145 is what Pratik Sangha needs over here. Time to dive into a short break. Meanwhile, you can enjoy the highlights of the first innings.
সন্টাই সন্টাই ব্যাংকে রিলিজ করো সন্টাই আমি ব্যাংকের ওখানে আছি তুমি আসো Welcome back over here for the run chase. What a wonderful view over here of this ground. The entire city is in the sleep mode, completely black, but this ground is light up with those lights. Wonderful view from the drone you're getting of this venue. BWCC batted first and they got to 144. 140. And 145 is what Pratik Sangha needs over here. Can the batters get to that target of 140? 5 over here. They need to start well. They need to make sure that the openers give them a solid start because it's not an easy target. 145 in 20 overs. You need a good start, a good platform. And the last two batters really batted so well over there for BWCC. That partnership was important and a good one where they were able to finish up
that score of 144, particularly Rima. She was really batting so well. The city is in the dark mode, but the venue is in bright mode. Oh, looks like nearby, not too far away. In another venue, there's a match going on. We will stick to our venue. Just a quick reminder that it was BWCC who batted first, and they got to 144 in 20 overs, setting a target of 145 for Pratik Sangha. And there you see the fielding side, BWCC getting into that huddle before they get onto the field. So everyone just getting into that huddle. Meanwhile, you can see at the other end, the openers just doing their drills, playing some drives, backward punch. And just on the far end, you can see a team in yellow, that is BWCC, getting into the huddle. A lot of crowd has turned out to watch this match over here. Everyone excited. What's going to be the result of this match? Will it be Sangha? Will it be BWCC winning this trophy over here? Guest already present on the stage. Crowd loving the atmosphere, loving the cricket. Just waiting for the team in yellow, that is BWCC, to spread out in the field. The coach just giving them the final message before they get into the field. Everyone quietly listening to that message, what has been conveyed to them, what they need to do and how they can do, and what is the thing they need to do to restrict the opposition below 144 if they need to pull a win and become the champion. And they all are excited, and in walks the entire unit of 11 players to take the field. The umpires have walked in. Certainly would see the team after getting into the huddle would go inside the ground in the center. BWCC just went into the dugout, and maybe a couple of minutes they will walk in. Both the umpires are out in the middle. The Sangha needs 145. The spinners really bowled well. And there you see BWCC walking out in the center, led by the captain. Will they be able to defend that
target of 145 which they need to defend. And in walks two openers. Both the openers are out in the center. How does these two go with their business will be important. Do they go with an attacking approach or they take their little bit time and then attack? Pace is what they're starting with. Trying to make good use of that new ball. Seeing this ground, you don't believe that this is a big total. But we have seen wickets have also fallen down. All waiting for that umpire's call. Let's play, and here we go. Maybe just lost her run up. Everyone excited. Will this be a successful run chase or will this be a successful defend? Will they be able to defend that total of 145 or will we see Sangha getting over the line and chasing down that 145? Now she seems to be okay. She's found a run up. She's got a mark exactly where she wanted. Battery is all set and ready. And here we go. Once again, same problem. As she gets into that dill with stride and she takes a jump, and that's where she faces the problem. Twice that has happened with her. Sometimes can frustrate the batter too. Away movement, finally. She's got her run up, correct. Releases the ball just outside off stump. Disha Saha. And Toria Singaroy. Two openers. Disha, she was wonderful behind the stumps. First runs, and she gets off the mark with that single. Toria. What has she got over here? What is she aiming? Is she looking for those big shots? Right and left hand combination. Similar thing which we saw in the first innings. That combination has been maintained over here in the second innings too. He was batting well before getting run out. Adrita. Now she has to bowl well. She needs to make sure that she picks up wicket with that new ball. Played with the soft hand, opening the face of the blade, and slight misunderstanding between two fielders, and that gives a boundary. Victoria gets off the mark with the boundary over there. Should have been stopped. Look at that one again. Just played with the soft hand. One fielder diving over there. The other thought that she would stop this one, but she couldn't. Well played. Getting onto the front foot. Getting in the line of the ball, that is important. He's getting in the line of the ball, covering the movement very well, playing it late.
That's clever batting from her. And she knows it very well that you need to pick up wickets up front. And this can be an easy run chase if they don't pick up wickets. Played. This time she goes up to the back foot, plays with the soft hand, going for a quick single. And appeal for a run out. They've gone upstairs. Throw comes in. Oh, she's well home. Should be easy decision for the third umpire. It's not out. The message has already been conveyed. Trai Sports, Trai Media and Entertainment, making a wonderful coverage, covering this event live over here. Wonderful camera work. Good quality team over here. It was a quite easy decision for the umpire to make, not out. That's been played away onto the onside. And wayward throw. Luckily, there was fielder backing up that throw. So no extra run. Just a single. So one done. Score is 7 without loss. প্রতীক শঙ্কর রান সংখ্যা 7 বিনা উইকেটে জিততে হলে রান করতে হবে 145। Seven without loss. Spin into the track. That's too slow. Give a lot of time for the batter to put that one away into the onside for a single. Good running between the wickets. Munami Patra. He is the dangerous batter over here. Toria. Will she take on spinner? Left-hand batter. Right arm off spinner. Won't be that easy. She's coming round the wicket to her. So that can make it more easier for her to play. Because with the angle, the ball would be coming in and she would be aiming to go towards that mid-wicket region. Doesn't give her that length where she can slog. And she's continuously thinking for that shot. When will that shot come out will be important. At the moment, she's showing a lot of patience. That's poor delivery. Put away quite easily. Too full for her. Just needed to place it into the gap. Timing, placement, everything so good. And the result was also good. 4 runs. Second boundary for her. She's going well. She's been watchful. Playing clever cricket at the moment. But maybe she's
disappointed that she could have easily put this one away of the underage towards that deep third for a single. Yeah, a little bit disappointed with herself. That was a delivery, loose delivery, where she could have cut away for a 4 runs. Easy. Easily done over here by both the batters. Understanding is good. Going on well. Way off her legs towards the onside to pick up a single. So with that, it's the end of second over. And after 2, it is 14 without loss. They're going at 7 runs per over. দুর্ভাগ্য শেষে রান সংখ্যা 14 বিনা উইকেটে। আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন 114 নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী বিশ্বজিৎ মণ্ডল মহাশয়। আমরা পেয়ারবাগান মিলন সংঘের পক্ষ থেকে দাদাকে কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা আমাদের ক্লাবের সভাপতি শ্রী মানব চ্যাটার্জিকে বলবো A good start they've given over here. বরণ করে নেওয়ার জন্য একটা জোরে করতালি দেবেন। আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন 114 নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা। Positive cricket we've seen till now. Couple of more dignitaries just coming out. A shout for a leg before, but it's going to be 4 runs because of that mistake. Yeah, that was going down the leg side, no doubt in that. They're thinking to review this one. Yes, they've gone upstairs after having a discussion with the wicketkeeper. In that real time, it looked like it would be going down the leg side. Oh, yes, you could see these 2 stumps quite easily. Oh, that's definitely missing the stumps. Still, we have to wait for the third umpire position. What does he thinks? What is going to be the verdict? Sports. Not out. Is the call. Oh, well bowled. Good Yorker. She was able to get that one onto the onside, getting her bat down on time. She's really trying hard over here for her team over here. Bringing that extra bit of effort over here, knowing that they need to pick up wickets. Solid in defense, rock solid defense. You started with the 4 leg by, but after that, 2 dot balls over there. And they've got a good start. They don't need to make any
kind of silly mistakes over here. Just doesn't need to rush. That's gone all the way. What a shot. Extra effort from the bowler. Going for that cut shot, hitting higher on the bat, and the ball flying into the crowd for a maximum. Lovely shot, wonderful start. They were going at 7 runs per over in the first overs, but in this over, they've got 10 with 2 more balls to go. The extra effort she puts in, she has been able to put that one away. Wow, good comeback, perfect answer from a fast bowler. Beautiful delivery, wonderful length. It's just holding the line. Disha was playing for that incoming ball, but the ball just holding the line, going past the outer edge. She was lucky enough that the ball did not kiss the outer edge. That should be one. That will be bowled again. This is what happens when the runs start to flow. Bowler try to do something different, and in that process, sometimes they're successful. Most of the time, they go for the runs. And that should be a boundary. The over started with a boundary, the over ends with a boundary. Under edge. Third man was there, she couldn't get there, and the boundary finishes the over. An expensive over, 3 done, score is 29 without loss. ইতিমধ্যে তৃতীয় ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেল। রান সংখ্যা 25, রান সংখ্যা 29 বিনা উইকেটে। This will be bowled again. The wide to start this over. We don't have a big score on this small ground. 145 can be a small score if you don't pick up the wickets. They haven't. They've gone for 30. Both over in progress. And the innovative shot. She's paddled this one, but the fielder in the deep. She does well. A single picked up over there. She was trying to play that one a bit finer. She couldn't get it too fine and got this one straight to that fielder in the deep just for a single. As she got over here, small dynamite. Extra bit of bounce, hitting higher on the bat. She will just pick up a single. Both the batters have been playing positively. That is something nice to see over here. And they've been able to rotate the strike. That is more important. They're just not only looking for those big shots. They've been able to rotate the strike. So they're not letting the bowler to execute the plan what she's thinking. Solid in defense onto the front foot. We haven't seen any loose shot till now from the batters. No loopholes over here. If you bowl in the line of the stump, she's smart. She gets onto the front foot, covers the line, gets well on top of the bounce and plays a defensive shot. But for the big one, hasn't timed this one that well. That small boundary, not able to take that single. Good over.
3 from this over. She's looking for a big shot. She's paddled this one, but once again, straight to that fielder. There was a backup fielder. So just a single. 4 of this one. 4 done. Score is 33 without loss. রান সংখ্যা 4 ওভার শেষে 33। শ্যামনগর প্রতীক সংঘের জিততে হলে রান করতে হবে 145। এখনো 112 রান বাকি। Change in bowling as we see Manjushri has been brought into the attack. Back to the bowler for no runs. One, 1-2 is what they need from 95 balls. It's been played very well with the straighter bat onto the onside for a single. Good start being given over here by both the batters. 34 they've got over here for the first wicket. After this one more over to go of the power play. That's been played towards that square leg fielder. They don't go for the run. The spinners have just put on the brakes over here. The last one was a good one. Just we saw 4 runs came of that one. This over, good one till now, just 1. And with 2 more balls to go, just 1 from this over till now. Single into the deep. That is what Disha was thinking, but her partner wasn't interested. She thought that the ball has gone at a good pace towards that fielder in the deep. Would have been a risky single. It's always better not to go for the run when you're not confident. And a good tight over from Manjushri. Just 1 of this one. 5 done. Score is 34 without loss. মুখার্জি ঘোষণা করেছেন যে ব্যাটসম্যান 4 মারবে প্রতিটি 4-এ 100 টাকা এবং 6 মারলে প্রতিটি 6-এ 200 টাকা করে তিনি সেই ব্যাটসম্যানকে পুরস্কার হিসেবে দেবেন।
That was just a release delivery. Just outside off stump, punched off the back foot, straight to the fielder for no runs. Drakshi. Again, ball slow in the air, but a misfield will give a boundary. That should have been stopped. That was straight to that curve fielder, but that's gone through the gap of after missing. Stopped the ball inside the circle. First, it went straight to the fielder, but after that, it was in the gap. Two fielders in the couldn't get to the ball. Oh, that's come back in sharply. That surprised her. Oh, looks like that was a leg spinner. Till now, she was releasing the ball, and all of a sudden, she bowled that leg spin. And batter was all set to go for that cut shot, but she was surprised with that spin. She's happy bowling those leg spin. She knows she's getting bounced, turn. Thinking from Indrakshi. And the batter has swept this one. But straight to that fielder, a couple of bounces for no runs. Just one boundary, good tight over from her. Can she finish up her job very well with the dot ball? A wicket would be bonus over here. Just 4 of this one. The power play is done and dusted. Just have a look at that last ball. That was a quick delivery, fired away. 6 runs, score is 38 without loss. Into the offside for an easy single. That is what Disha was thinking to take, but then denied by Toria. This time it's into the gap, 4 runs. No need to run. And last time, it refused the run. So Disha timing the ball perfectly into the gap and saying no need to run this time. Last over also we saw just one boundary. This over we've seen one boundary with 4 more balls to go. It's in the air. And finally wicket goes down. Disha looking for a big shot, extra bit of bounce, getting the ball higher on the bat, and maybe that is where she wasn't able to clear the field in the deep. If that would have been from the middle part of the bat, that would have gone for a 6. Manjushri picks up that first wicket, breaks this opening stand of 42 runs in walks. In place of Disha, another destructive batter, Titli Mondal. Will we see the ball flying in the air, in the gap, over the crowd? Like the butterfly keep on flying in the air from one flower to the other. Will we see that kind of batting from Titli? That's a poor delivery, but she couldn't put this one into the gap. She would be disappointed that that was a ball where she could have fetched the boundary.
Once again, I would say that Toria isn't ready for the run. It's not for the first time we've seen this. That's a good shot down the ground. Just to pick up that easy single. She has to be ready for every run over here. Every run is important. She just can't stand over there and saying no. Because running between the wickets have to be excellent over here. Straight to that fielder into the covers. So 7 done. Score is 43 for 1. 7 ওভার শেষে রান সংখ্যা 45, এক উইকেটের বিনিময়ে আমাদের শ্যামনগর প্রতীক সংঘকে জিততে হলে আর 100 রান করতে হবে। রান সংখ্যা 43, জিততে হলে 102 রান করতে হবে শ্যামনগর প্রতীক সংঘকে। 13 ওভারে Drakshi. Titli. That's been put away into the onside, and that's gone through the hands of 4 runs. How quickly she picked the length and goes deep into the crease and pulled away towards the deep mid-wicket fielder. But she makes a mistake, and Titli gets a boundary. It was really good shot, impressive batting from her. Superb batting. Wonderful shot off the back foot. Punched straight to that fielder into the offside for no runs. There have been distraction besides that side screen. Seems like now everything is okay. Thinking to go for a big shot using a feet, then saw that she can't get to the pitch of the ball. She's paused and playing that defensive shot. Taking long breaths. That means she's aiming for a big shot. Something's happening over here. He was thinking to go for the shot, but the ball turned sharply over here. And that was out of reach. This time, quicker delivery in the off spin, which comes in, not the leg spin. Played well off the back foot. A good ball to wrap up the over. So 8 done, score is 47 for 1. আট ওভার শেষে রান সংখ্যা 47, এক উইকেটের বিনিময়ে One more change in bowling. It's Tanisha Das. She's now been introduced into the attack.
Shot. What a shot. Placed it into the gap of her legs to bring up the 50. Wristry, timing, placement, everything excellent over here. And what a way to bring up the 50 for the team. Not trying to hit with a lot of power, just timing it and placing it into the gap. That is more important. Impressive batting till now from her. Extra bit of bounce with the angle of the ball coming in, playing it back to the bowler. 9 wickets in hand. They need 94 more runs. Swept away into the gap for 4 runs. Excellent batting. Toria, what a shot. Everyone has enjoyed her batting. It's not that she's been going all gun blazing, trying to hit with a lot of power. It's all been clever mind, placement, timing. And then respecting good balls. Shows character. That she's got so much patience, resilience in herself. Oh, was surprised with that extra bit of bounce. He thought that the ball won't bounce that much, and it's hit her on the gloves. They've got 2 boundaries, nothing to worry. They've got 8 of them from this over. And will be 8 of this one. 9 done, score is 55 for 1. ওভার শেষে রান সংখ্যা 55। 90 or 66 balls. Shot delivery. Pulled away with a lot of power. And you can't bowl that shot to her. She is a dangerous batter. Runs are flowing easily from the last over. 2 boundaries we saw in the last over. And this over starts with a boundary. That's a better line, better length. Tossing it up. Knowing that she's strong off of the back foot. So that's why she's inviting her to come onto the front foot. Well played with the soft hand, going for a quick single. And gets there. What will Toria do over here? She struck 2 boundaries in that last over against Tanisha. What is she looking to do over here? Can she get those 2 big shots over here? That has to be bowled again. That will be called a wide. She's feeling the pressure, knowing that Toria is really going well. She's going strong. She hasn't did any kind of loose shot till now. And looks like this time she's got into the gap. Yes.
last two occasions when she paddled the ball, she got that one straight to that fielder in the fine leg. But this time, rather than paddling it away, she swept this one in between the two fielders, deep square leg and deep fine leg for 4 runs. The last 10 balls, they've hit 4 boundaries. Impressive batting, good partnership. Going on 42, they added for the first wicket. And now with that wide, these two have added 24. That second wicket. Extra bit of bounce. Oh, that run should have been taken over there. Italy should have been ready over there. Every run is important. Every run matters over here. Of the back foot. And that should be the end of 10th over. It's 66 for 1. And time for strategic timeout. রাস্তাটা পরিষ্কার করে নাও, ভলেন্টিয়ারদের কাছে অনুরোধ, রাস্তাটা পরিষ্কার করে নাও। গাড়িটা ঢুকিয়ে দাও, জিন্সের গাড়ি। হ্যালো, এই মুহূর্তে প্রথম 10 ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেল। প্রতীক সংঘ শ্যামনগরের রান করেছে তারা 66। জিততে হলে রান করতে হবে। মাঠে এত ছেলে কেন? মাঠে এত ছেলে কেন? জিন্সের গাড়ির সামনে এত ছেলে কেন? প্লেয়ারদের বলছি তোমরা ড্রিঙ্কসটা নিয়ে নাও। ড্রিঙ্কসটা নিয়ে নাও। হ্যালো, রান সংখ্যা 10 ওভার শেষে 66 রান, 1 উইকেটের বিনিময়ে শ্যামনগর প্রতীক সংঘ তাদের জিততে হলে এখনো 7 বলে 79 রান করতে হবে। পূর্ব পটিয়ারি পেয়ারা বাগান মিলন সংঘর পরিচালনায় দ্বিতীয় হাসি রানী সরকার উইনার্স এবং শিবানী মুখার্জি রানার্স। আমন্ত্রণী সাব জুনিয়র অনূর্ধ্ব 16 বছর বয়সী মহিলাদের ক্রিকেট প্রতিযোগিতা আমরা গত 6 ডিসেম্বর 2025 থেকে পেয়ারা বাগান মিলন সংঘ মাঠে শুরু করেছিলাম। আমরা আজ তার অন্তিম 10 ওভারে এসে দাঁড়িয়েছি। এই অন্তিম 10 ওভার যে টিম ভালো ব্যাটিং করবে, ভালো বোলিং করবে, ভালো ফিল্ডিং করবে, তারাই আজকে আমাদের এখানে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিটা নিয়ে বাড়ি যাবে। মদন মোহনতলা স্ট্রিট উইমেন্স ক্রিকেট কোচিং সেন্টার তাদের নির্ধারিত 20 ওভারে ব্যাট করে রান করেছে 144 রান 7 উইকেটের বিনিময়ে, এবং তার জবাবে প্রতীক সংঘ ব্যাট করতে নেমে তাদের নির্ধারিত 20 ওভারের মধ্যে 10 ওভারের খেলা খেলে রান করেছে 66 রান। এখনো অবধি 1 উইকেট হারিয়েছে। তাদের টার্গেট 145 বলে রান করতে হবে, 60 বলে 79 রান করতে হবে, 60 বলে 79। তাদের 10 ওভার এখনো হাতে আছে। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাও, ড্রিঙ্কসের গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাও। এখন ড্রিঙ্কস ব্রেক ছিল, ড্রিঙ্কস ব্রেকের পরে এই আজকের চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলার শেষ 10 ওভারের খেলা শুরু হচ্ছে। মাঠ কাটায় কাটায়, মাঠ কানায় কানায় ভরে উঠেছে দর্শকে। Yeah, the strategic timeout, the drinks break is done in 10 overs. The
The Sangha have scored 66 with the loss of 1 wicket. Titli will be on strike. And a partner. Korea has been batting so well. 79 lead of 60 balls. They need still that one big over where they can get 15 runs. Let's start with the over. Just tossing the ball outside of some, knowing that she's not that strong on the front foot. Big shout. Not out, says the umpire. More of a back foot player. She loves to cut, pull the ball, flick it off her legs. Can play it quite easily into the offside. This time they take that single. Maybe during that timeout, drinks break. That is what the coach would have discussed with both the players, that running between the wickets have been not that good. They're letting off a lot of singles. Every runs matter over here. Those singles have to be taken over here. She's batting on 29, but she has faced 30 balls. So that means after hitting one boundary, she's playing too many dot balls. This time she walks down the track, plays with a soft hand. And all of a sudden, running between the wickets have become a little bit better over here. Knowing that the required run rate is closing to 8.5 over. So they have to go hard. And you can't bowl that shot. That is a favorite length. Shuffling towards the offside, too short, and easily put away for a maximum. On the back foot, she is super strong. And with that 11 overs are done. It is 74 on the board. এক উইকেটের বিনিময়ে জিততে হলে রান করতে হবে 145 রান। এখনো তাদের বাকি 54 বলে 71 রান। .74. The last over finished off with a 6 of the last ball. .71 still to get off 54 balls. Oh, that's a poor delivery. Put away. 6 of the last over last ball. This over starts with a big one. How easily she's picked that length. That was a gift for her. Something she was hoping that it could be a no ball. Trying to bowl that leg spin, the ball slipping out of her hand. It is winter time. The ball would slip out of the hands. Put away quite easily. What a shot. Her eyes lit off when she saw that ball and she smoked it away for the maximum. The ball has gone out of the ground. And indeed, it is a no ball. Free hit coming up. First we thought it's not called a no ball, but confirmation is that it's a no ball. Free hit. And this could be another one. Oh, that's been dropped. And even if she would have taken the catch, that would not have mattered because that was a free hit. And has to wait and see, is this one another no ball? Oh, is that a 4 or a 6? That's a 4 runs, but this time it's not a no ball. That should have been a no ball.
Because from where she played, it was around her shoulder. That is what she is just trying to have a confirmation from the square leg umpire. She says, no, it's not a no ball, it's a legal delivery. Turned into her 11 of the first 2 balls. Pressure is getting, the ball is skidding out of the hands because of the dew. That's a poor delivery. She's played too fine. That's going to 4 runs. The fine leg fielder was up in the ring. Just needed to beat that short fine leg fielder. And boundary was there in picking. Wonderful batting. Good display from her. Impressive knock till now from her. 44 of 35 balls. She took her time. But now she knows that she needs to accelerate. And at the right time, she's accelerating. But that's gone too fine. This could be another boundary for her. Yes. Back-to-back boundary. 1-6-3 boundaries in the over. An expensive over. 19 have come from this over. Still 2 balls to go. And that's easily done by her. 2 runs away from a half century. What a knock she's playing. She found the gap. Yes, she has. But no, wonderful work by the fielder in the deep. He thought she has found the gap. She did. But at the last moment, the fielder in the deep puts in the dive and saves 3 runs for the team. Well done by that fielder in the deep. Can Titli get a 6 and get the team to 100 in style? Back to the bowler. It's an expensive over. 20 of this one. It's 74. Plus 20 of this one. Now after 12, it is 94 for 1. It's 74 when the 11th over finished. 20 on scheme of the last over. 94 of 12 overs in this partnership of 52 runs between these 2 players. 42 runs stand for the first wicket, and now this of 52 runs stand for the second wicket, and they need 51 of 48. 1 run away from a half century. And that should get her to her 15 style with a boundary. 2 short, quite easily picked and headed into the offside to raise her 50. What a knock this has been from Thoria. Yes, the entire crowd acknowledging. She just raised a bat. She's just realized that she's got a half century. There's the crowd appreciating her knock. That's really nice to see women empower. Going for the big shot. And she thinks that that's a wicket. They're going to go upstairs. They're going to review this one. She believes that this was a wicket. See where we are. Is that ball going down the leg side? Impact looks in line, but is that ball sliding down the leg side? That is going to be the question. What is going to be the decision from the third umpire? Oh, she's got a long stride. The ball has got a lot of length to travel. This might just go as the umpire's call. But we have to wait for the umpire's signal, what it could be. She's well in front of the crease, a long stretch from her getting onto the front foot, trying to battle this one away. The ball has got a lot of distance to travel.
impact looks in line. But what is going to be the final verdict? দাদা একটু মাঠটা ছেড়ে দিন, একটু মাঠের থেকে মাঠের বাইরে যান। Everyone waiting. And the decision is that she has to go back. Third umpire feels that this was hitting the stumps, and the on-field umpire has been conveyed the message. She's just made a decision. She needed to overturn her not out decision into out, and that's the end of Thoria's good innings. She played a good knock, getting a 50, but just after getting 50 got out. Partnership has been broken finally. Of 56 runs. Pita, Pomik, new batter. Italy still there. She's happy. She's delighted. That review she took worked out well for her. Of 46 balls, run a ball needed. Too much pressure until unless they play false cricket over here. You don't need to take any kind of risk. On the other hand, BWCC just needs to pick a wicket. This was a chance. A little bit more activeness from the field that could have had Arpita going over here. And Arpita could have been run out over here. 45 balls, 47. That should be easy decision. That's going down the leg side. This time the bowler also knew it. That this was missing the stumps. That's why she did not go upstairs. Even the height was also the factor. Could come back from her. After being hit for the 4 of the first ball. Next ball, she picks up a wicket and then followed by 3 dot balls. This could build the pressure on Titli also. Excellent over. 13 done. Score is 98 for 2. Just have a look at that last ball. Quick delivery, fired in. And batter Arpita had no answer. Short delivery, put away into the gap, but well done by the fielder at long on, covering the ground very well. Just a single. 99. Arpita still to open her account. That should be easy single, and that will get her off the mark, and that's 100 up over here for Pratik Sangha. 45 more runs needed for 40 balls.
Still, Titli is there. The hope is there. Batting on 18 of 17 balls. Now getting the team over the line. That responsibility comes on her shoulder. They need to stop these singles. They can't give away these singles. Because batters know it quite easily that if you keep on picking up those singles, in between you will get one loose ball which you can put away to the fence. So if BWCC needs to put the pressure, they need to stop these singles. They can't give away these singles. They need to do something different. These two batters aren't able to pick up those singles. Because if you keep on picking up those singles, then can't build that pressure on these two batters. There was turn, there was bounce. Batter was completely surprised. Some balls having a sharp turn, some not turning. This time it keeps low, it turns away. Look at that last ball. Turned away and kept low. So 14 done, score is 102 for 2. জিততে হলে রান করতে হবে 43 needed of 36. So they need to get rid of Titli. She's at the non-strike run at the moment. Oh, that's missed everything. Surprised everybody. Slight inner edge and missing the stumps. And the bat. Oh, it's been 4 leg buys. Just we couldn't see any single, but then the single was made of a leg buy. Oh, just getting onto the pads after getting that inner edge. Could have easily gone onto the stumps. She's still trying. Nami Patra for her team. And a wicket keeper. He makes another mistake over here behind the stumps. That's 4 buys this time. We have seen 4 leg buys. Now it's 4 buys. Did both the buys over here. Two 4 buys. First one, you can understand it was difficult for the wicket keeper. This time it's in the gap of the leading edge and falling in between the 2 fielders. Third boundary. Finally, it's off the bat. 3 boundaries, making the equation quite easy. Played into the offside. Don't want to take any risk over here because they've got 12 of this over. That's what the list's saying to Arpita. Just be careful, be watchful. And that should be the end of the over. A quick delivery, extra bit of bounce. Batter going for the cut shot, making no connection. 15 done, 114.
6.20 is the required run rate. 31 of 30 balls. Good drive. And into the gap. Wonderful shot from Titli this time. Leaning onto the front foot. Getting to the pitch of the ball. Covering the line so well. Sweetly driven through that offside for 4 runs. She starts well this over the boundary. It was a tentative movement onto the front foot. But the moment she got to the pitch of the line, she was confident and drew that one through that offside for 4 runs. There you see, this time she doesn't go for any shot. She wasn't sure. The moment she feels more confident in playing a shot, she goes with the shot of the back foot and into the gap for 4 runs. That's a bread and butter for her. Off the back foot, short. You ask her to cut, you ask her to pull, you ask her to hook. She'll play all the shots. Front foot has been the real problem for her. On the back foot, she's really strong. 3 boundaries we saw in the last 2 from this over till now. Turned away. It doesn't give anything to the bowler. Sharp turn. Wickets is something, can bring them back into the match. It is going to be easy run chase by Pratik Sangha. Deals well. That wasn't a delivery to be onto the back foot. Just because of that extra bit of bounce, she was able to get that onto the bat. This time keeps low. Fielder in the deep. She fumbles. And they don't go for the run. That's really surprised me. 8 of that, 116 done, 122 for 2. আমাদের আজকের ফাইনাল জিতে বাড়ি যেতে হয়। Run a ball, 23 of 23 needed over here. This time they do go for the run. And that brings Titli on strike. You cannot bowl a shot. She's strong off a back foot. And that's where you need to bowl. Just get her onto the front foot. That's a real problem for her. If you push her onto the back foot, she's going to rock back and put away the ball. If it's on the offside for the 4, if it's on the onside for the 4 or the 6, too short. Luckily, this time around, she's hit this one straight to that field on a couple of bounces for no runs. There was a chance of a run, of overthrow, but Titli not going for the run. Maybe she's aiming for that big shot. He goes down the ground. That's in the radar. That's in the zone. Full swing of the bat. And a maximum. Quite easily stroked away. The initial movement was made. Shuffling onto the offside. That trigger moment. And then she knew it that Tanisha would be tossing the ball up and inviting onto the front foot. She went
with that shot down the ground for a maximum. The match ball is back into the play. That's a poor delivery. Put away for 4 runs. That was the gift. Yeah, that was a gift and put away quite easily. They've got to 133 with 12 needed of 18 balls. 17 ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেল। রান সংখ্যা 133 ফর 2। জিততে হলে রান করতে হবে 18 বলে 12। She swept that one towards that deep square leg fielder and a single picked up. Will we see Titli finishing the game in this over? 11 is what they need. Titli on strike, batting on 37. Just outside off stump. Ever cricket she's played till now. Been impressive in a shot selection. She goes down the ground. That should be a maximum. The moment she got it from the sweeper of the bat, she knew this was going for a 6. Just sliced movement onto the offside and then stepping out of the crease for a big one. One hit and the game would be sealed over here by Pratik Sangha. The knock she's playing till now for her team, Titli. Just keeping everyone on their toes. Everyone is waiting for that winning run from the bat of Titli. Oh, she could be gone. Yes. At the last moment, she's made a big mistake. Even if she gets out, she knows that she's done the job, but she would be disappointed that this was not the stage to get out. She should have finished the job. First she was beaten, but then she came out and the wicketkeeper was smart. There you see. Oh, the other angle, from the other angle. This angle could give the confirmation to the third umpire. Yes. Off the back foot. Got beaten and just dragged her leg out of the crease, and that should be gone. Good, smart work by the wicketkeeper. Titli has to go back after scoring a fine 43. Disappointed by herself. Someone else will have that chance to get those finishing runs. Will it be new batter or will it be Arpita? Driven solidly onto the front foot. And a single. Has been denied over here. So 5 needed of 12 balls.
5 of 12 balls. Arpita on strike. The new batter. That's been put away into the crowd to finish the game in style with the 6. Arpita gets the winning run for her team, and the Sangha has won this game by 7 wickets. What a victory! Amazing performance from Disha, from Toria, Titli, and then Arpita getting those finishing runs. She really played a wonderful hand getting that 53. Disha was good. Titli getting 43. But that winning runs coming from the bat of Arpita. And everyone is quite happy. They're delighted. And why not to be? Because they've played that kind of cricket. Handshakes going all around. Nothing to take away from BWCC. They've also played a good cricket. But Pratik Sangha team today was quite better. In terms of batting, and the bowling was also good when the spinners were bowling. Pratik Sangha has won this game by 7 wickets. Wonderful half century from Toria. 53. Then we saw Titli getting 43 before getting out. Arpita finished the game in style with a 6. Just gonna have a look at that batting card of Sangha team. Full of good partnerships at the start. And the platform was laid by Disha and Toria getting 42 for the first wicket. Then Toria and Titli getting 56 for that second wicket. In the toss, it was captain of Pratik Sangha. She said that we're going to be bowling first, and in walked the match officials along with both the teams. And it was a good decision from captain. But a good start was given over there by both the openers for BWCC. Adrita, she was the attacking batter. Top edge, and that went for a boundary. That was a glorious shot to the offside. Then of the outer edge towards the shot. Third man into that deep third. This was a wide down the leg side. 5 runs added to the total before. She attempted a big shot, mistime shot. Bowler couldn't take the catch. Immediately next ball, she was tapped in front of the stumps. Then we saw Adrita and Tanisha trying to get a partnership. This was a good shot from Adrita. Slight misfield gave her the boundary over there. Shot that was from Adrita. This was a stumping chance missed. Adrita wanted to get on strike, and a good work by Disha behind the stumps, getting a direct hit, getting her run out. First missing the stumping, but then getting a direct hit to get Adrita run out over there. Bowling was really going on well. Sharp bowling, extra bit of bounce. Turn was difficult to handle. This was a good shot, hit away into the onside. 4 runs. Just going past that outer edge. Was attempting for that slog sweep. This was the confidence shot which we saw from Tanisha through that offside. Then followed by a 6 down the ground. This was the 6. And then
A partner also joined in that same over, hitting a 6. আমাদের দুটো টিমকেই আমরা ডাকছি He just kept on going well. This was a mistimed shot. Titli picked up her first wicket. And in that same over, she picked up one more wicket. New batter came in of the inner edge onto the stumps and she was clean bowled. ফাইনালের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ কে হয়েছে She was watchful, careful. লিস্ট এবং কে 4-6 কে কটা মেরেছে সেই লিস্ট তাড়াতাড়ি করে আমার হাতে তুলে দাও Nisha. This is how she got stumped. Good work by Disha behind the stumps. Two new batters trying to get the runs for the team. দুটো টিমের প্লেয়ারকে বলছি তোমরা This was a তোমরা অনেক দূর wonderful face from the spinners, keeping the batters quiet, not letting them to score the runs that easily. তোমরা তাড়াতাড়ি করে আমাদের The batter looking for a big shot. They were not able to time the ball that well. Rima was really impressive in those last overs. A couple of good shots we saw from her. It was a good pickup shot for a 6. And that was a wonderful strike down the ground. A catch put down and the ball went for a 4. Some impressive batting we've seen over here. Quality batting. স্কোরারকে বলছি ম্যান অফ দ্য ম্যাচের এবং কে 4-6 কটা মেরেছে তাড়াতাড়ি আমার হাতে এসে দাও আমরা আমাদের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের কাজ শুরু করছি যারা দাঁড়িয়ে আছো যেসব প্লেয়ার তাদের বলবো চেয়ারে এসে বসো সময় নষ্ট করো না যেসব প্লেয়ার দাঁড়িয়ে আছো তাদেরকে বলবো চেয়ারে এসে বসো আমরা দুটো টিমের কোচকেই বলবো আপনারা চেয়ারে এসে বসুন আমাদের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের কাজটা শুরু করতে সাহায্য করুন আমরা কোচকে না দেখলে আমি প্রাইজের আমি She was impressive. Toria, she played a couple of good shots. Quality shots we saw from her. She was really attacking whenever the right time came. She was going after the bowlers, taking on the bowlers. This was the ball which was just outside of stump. She was also watchful, Titli. This was a wonderful shot from Titli for a 6 runs off the back foot. Then it was a show from left hand, a stylish batter Toria, hitting 6, followed by a boundary. A free hit, then swept away for a boundary. Another good shot. Oh, sweeping this one fine for 4 runs. This was hit hard, but well fielded in the deep. And then this was a shot which got century.
50. First semi-final, man of the match, Trai Rai. Trai Rai, এটা স্পন্সর করেছে শরৎ সাহা। আমি শরৎ সাহাকে ডাকবো প্রাইজটি তুলে দেওয়ার জন্য। ইন্ডাকশন কুকার তরিয়া সিনা রায়। শরৎ সাহা থাকলে আমাদের মঞ্চের সামনে চলে আসো। তাহলে আমাদের ক্লাব সেক্রেটারি এই তপন সাহাকে ডাকছি। প্রাইজটা তুলে দেওয়ার জন্য। একটু হাততালি দাও তোমাদের। তরিয়া সিংহ রায় প্রতীক সংঘ ক্লাব, এটা স্পন্সর করেছে আমাদের ক্লাবের সদস্য শরৎ সাহা। ইন্ডাকশন ম্যান অফ দ্য ম্যাচ, সেকেন্ড সেমিফাইনাল। ম্যান অফ দ্য ম্যাচ, সেকেন্ড সেমিফাইনাল। আমি জানি না, বল তোরা বল। মেহেক হোসেন মদন মোহন টালা BWCC। মেহেক হোসেন মদন মোহন টালা BWCC। প্রাইজটি তুলে দিচ্ছে স্বপন বণিক ইন্ডাকশন ককপিট। স্বপন বণিক প্রাইজটি তুলে দিল সেকেন্ড সেমিফাইনাল। হাইয়েস্ট উইকেট টেকার মানে বেস্ট বোলার অলঙ্কৃতা গৌতম 9টা উইকেট নিয়েছে। প্রতীক সংঘের অলঙ্কৃতা গৌতম। প্রাইজটি তুলে দিচ্ছে আমাদের সংঘের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রশান্ত রায়চৌধুরী মহাশয়। বেস্ট ফিল্ডার অদ্রিতা মণ্ডল। মদন মোহন টালা BWCC কাকরগাছি। প্রাইজটি তুলে দিচ্ছে আমাদের সংঘের সম্পাদক তপন সাহা। বেস্ট উইকেট কিপার বলতো কে হবে? দিশাই নাম শিখেছিস। দিশা, খালি দিশা না, আর কেউ নেই ওদের উইকেট কিপার। আচ্ছা তোদের কথা মতোই দিলাম, দিশা সাহা বেস্ট উইকেট কিপার দিশা সাহা। প্রাইজটি তুলে দিচ্ছে শানু চক্রবর্তী।
তরিয়া সিংহ রায় 53 রান 2 উইকেট। ওয়েল প্লেড। প্রাইজটি তুলে দিচ্ছে আমাদের উমেন্স কালচার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রী শিক্ষা সরকার। Facing this side. ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ফাইনাল। মাইকো ওভেন ধরো, সেটা নিয়ে যেতে হবে তো। মাইকো ওভেন না নিতে পারলে আমাকে দিয়ে আমি নিয়ে যাই। ম্যান অফ দ্য সিরিজ। আর দেবো না তোকে প্রাইজ, অনেক পেয়েছি, 2 হয়ে গেছে, আর দেবো না অনেক, 2 পেয়ে গেছে। ওরে বাবা, প্লেয়ার অফ দ্য সিরিজ আমি আর দেবো না। হ্যাঁ, তুমি আছো তো, তোমাকে ডাকলেও তো হয়, তুমিও নিয়ে যেতে পারো। ও খালি নেবে কেন? ম্যান অফ দ্য সিরিজ মানে প্লেয়ার অফ দ্য সিরিজ মানে আমি জানি না, আমরা কেউ জানি না, আমাদের সংগঠনের ক্লাবের কেউ জানি না তোমাদের এই মাঠে খেলে কিরকম লাগছে, আমার জানা নেই। হ্যাঁ, যদি হাততালি দাও, ওদের ভালো লাগেনি, ওরা কেউ হাততালি দিচ্ছে না, ওরা চুপচাপ। তার মানে ওদের, রঞ্জনা তোমার টিমের কারো ভালো লাগেনি, তার মানে ওরা চুপচাপ বসে আছে। কেন? হার জিত তো আছে, মন খারাপের কি আছে? গতবার তোমরাই তো দাপট দেখিয়ে নিয়েছো, কি আছে? খেলাতে হার জিত আছেই, আবার সামনেবার জিতবে, মন ভাঙার কিচ্ছু নেই। হ্যাঁ, সিরিজ অফ দ্য প্লেয়ার সেই দিয়ে দিচ্ছি, সেই তরিয়া সিংহ রায় 241 রান করেছে আর 4টে উইকেট নিয়েছে। ওয়েল প্লেড। প্রাইজটি তুলে দিচ্ছে সজল দত্ত মহাশয়। দারুণ খেলেছে, খুব ভালো খেলেছে। এবার আমি রঞ্জনা যাদবকে ডাকছি কোচ। মানে চমৎকার কোচ। আমি মানে ওনাকে খেলা দিয়ে বা খেলা সম্বন্ধে বলে আমার খুব ভালো লাগে, কেননা খুব আমাকে কোঅপারেট করে এবং যখন যেরকম বলেছি আমার সাথে কিন্তু উনি সাথ মিলিয়েছে। কোচের প্রাইজটা তুলে দেবে কোচ। কোচের প্রাইজ তুলে দিচ্ছে উমেন্স কালচারের শ্রী বুলা সরকার। আমি রঞ্জনাকে বলবো একটু 2 মিনিট কিছু বলার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের জন্য এই ভালো অপরচুনিটি দেওয়ার জন্য। আর খুব ভালো ম্যাচ হয়েছে, জিত হার তো আছে গেমে, কিন্তু ভালো ফাইট দিয়েছো তোমরা। প্লিজ ডাউন হও না, ভালো করে এনজয় করো। আর উইনার টিম খুব ভালো খেলেছো, কংগ্রেটস, থ্যাংক ইউ সো মাচ। রঞ্জনা একটু ডাকছি। এখানে 11টা প্রাইজ আছে,
11টা গিফট একজন ভদ্রমহিলা খুশি হয়ে দিয়ে গেছে, দুটো টিমের জন্যই 11টা এটা তোমার হাতে তুলে দিলাম, তুমি প্লেয়ারদের দিয়ে দিও। আমি সরজিৎ চ্যাটার্জিকে ডাকছি, আমাদের প্রতীক সংঘের কোচ, খুবই ভালো আমার সাথে সম্পর্ক, সুন্দর। মানে আমরা চাই যে আমাদের এই মাঠে যেরকম আমরা টুর্নামেন্ট করি, আমরা যেরকম বিহেভ করি, আমরা যেরকম সুযোগ সুবিধা দিই, আমরা অক্লান্ত পরিশ্রম করি আমাদের এই টুর্নামেন্ট কমিটি, সুতরাং আমরাও চাই উল্টো দিকে যারা খেলতে আসবে তারাও জানি আমাদের সাথে এই কোঅপারেট করে। সুতরাং আমিও খুব খুশি, আমরা সবাই খুশি এরকম টিমগুলো পাওয়াতে, যারা আমাদের সাথে সত্যি সহযোগিতা করে। এবং যখন আমি খেলা দিয়েছি তখনই বলেছে হ্যাঁ বলুন আমি খেলে নেব, এইরকমই তো চাই। দেখ আমি সরজিৎকে বলবো কিছু বলার জন্য। হ্যালো, এই টুর্নামেন্টে খেলতে এসে সত্যি খুব ভালো লাগে, প্রতিবারই আমি আসতে পারি, বুলুনদাকে বলে আমাদের ডাকে। আর গতবার তোমরা হয়েছিলে, এবার আমরা হয়েছি, শোধবোধ হয়ে গেছে, আবার তোমরা পরের বার হবে, নিশ্চিন্তে থেকো। প্রাইসটা কোচেস প্রাইসটা দেওয়ার জন্য আমি উমেন্স কালচারের মিনতি দত্তগুপ্তকে ডাকছি পুরস্কারটা তুলে দেওয়ার জন্য। মিনতি দত্তগুপ্ত, এই প্রাইজটা এক ভদ্রমহিলা আমাদের এখানে সেদে এসে দিয়ে গিয়ে বলল যে দুটো টিমকে ভাগ করে দিতে, 11টা দিয়ে গেছে, সুতরাং সুন্দর দেখতে এবং খুব ভালো লাগবে, তুমি তোমার প্লেয়ারদের দিয়ে দিও। উনি নাম বলতে বারণ করেছে বলে ওনার নামটাকে আমরা বলতে পারছি না। এই খেলায় যে দুজন মহিলা উমেন্স কালচারের আমাদের সহযোগিতা করেছিল তাদের মধ্যে লীনা সরকার, আমি লীনা সরকারকে ডাকছি। লীনা সরকার, আমি এই প্রাইজটাকে আমি উমেন্স কালচারেরই আমি শুভ্রা মুকুটিকে ডাকছি লীনা সরকারের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। আমাদের এই দুজন মহিলা উমেন্স কালচারের প্রচণ্ড সহযোগিতা করেছে, সমস্ত মেডিকেলগুলো ওরা দুজনই করেছে। আমি মুনমুন সাহাকেও ডাকছি। মুনমুন সাহা, আমি মুনমুন সাহাকে প্রাইজটা তুলে দেওয়ার জন্য, আমি নাম জানি না, আমি ডডো বলেই জানি, আমি ডডোকে ডাকছি। ও সাথী চ্যাটার্জি, আচ্ছা তাড়াতাড়ি করবেন একটু ম্যাডাম, আমাদের টাইম নেই। প্রাইজটা তুলে দিন। অসংখ্য ধন্যবাদ মুনমুন, তোমার কাছে অসংখ্য অজস্র সহযোগিতা পেয়েছি, খুব ভালো লেগেছে। আমরা আগে ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইজটা দিইনি, তারপরে আমরা যাব ট্রফিতে। আমি ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইজের জন্য আমি দুটো টিমকেই ডাকছি, নাম না ধরে তাড়াতাড়ি করার জন্য।
তাড়াতাড়ি করার জন্য আমি দুটো টিমকেই ডাকছি ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইজটা তুলে দেওয়ার জন্য। তাড়াতাড়ি করবে এখানে। আচ্ছা, এই প্রাইজ, এই ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইজ তুলে দিচ্ছে সমর সরকার মহাশয়। সমর সরকার মহাশয়, সমর সরকার মহাশয় দাঁড়া, বেশি হয়ে যাবে, কোনা নেই তো। আমাদের স্যার, আমাদের কয়েকজন স্যার, দেখো স্যার, আমাদের বেরিয়ে গেছে তো স্যার, আমাদের কয়েকজন বেরিয়ে গেছে তো, আমাদের বেরিয়ে গেছে নে না, কাউকে দিতে শোনো, আমি 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 প্রশান্ত দাকে ডাকছি, প্রশান্ত দাকে ডাকছি যে স্পন্সর করেছে এই পুরো ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইজগুলো। আমাদের ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট পুরো ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইজগুলো উনি স্পন্সর করেছে। সুতরাং আমাদের সংঘের তরফ থেকে ওনাকে আন্তরিক অভিনন্দন। আমি অভিনন্দন জানিয়ে ছোট করব না, কেননা উনি আমাদের সংঘের ভাইস প্রেসিডেন্ট। একটা কাউকে পাঠা না, কাউকে একটা পাঠা না, আর কি সব চলে গেছে, চলছে তো এটা। বাড়ি চলে যাবো। তোমাদের কেউ বাকি নাই তো? কাকুরগাছির কেউ বাকি নেই? হয়ে গেছে 14টা, 12টা নিয়েছো। দুটো দে, দুটো দে, দুটো রাখ এখানে রাখ। এবার কটা আছে দেখো। সাতটা ওই পেটি শুদ্ধ দিয়ে দে, পেটি শুদ্ধ 7টা দিয়ে দে ওনাকে। রঞ্জনা এসে দুটো নিয়ে যাও। আচ্ছা আছে একটু জাস্ট দিয়ে দাও না, তাহলে থাক। এবার আমরা রানার্স ট্রফি, রানার্স ট্রফি এটা স্পন্সর করেছে মিস্টার শ্যামল মুখার্জি, ওনার ওয়াইফ লেট শিবানী মুখার্জি মেমোরিয়াল রানার্স ট্রফি, উনি এটা স্পন্সর করেছে। ট্রফিটি রানার্স যারা হয়েছে তারা এই সামনে এসে দাঁড়াও, তাড়াতাড়ি করবে, তোমাদেরই সুবিধার জন্য তাড়াতাড়ি করবে। আর আমি শ্যামল মুখার্জিকে বলবো ট্রফিটা তুলে দিতে, রানার্স ট্রফি, রানার্স ট্রফি। রঞ্জনা দাঁড়াও, রঞ্জনা আসো, রঞ্জনা আসো। দাঁড়িয়ে যাও, আপনার হলে বলবেন, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ। ট্রফিটা নিয়ে নাও, ট্রফিটা ওদের হাতে তুলে দাও, ধরো। উইনার্স ট্রফি, উইনার্স ট্রফি, উইনার্স ট্রফি কি অ্যারেঞ্জমেন্ট করা আছে? দাদা দাদা যারা অ্যারেঞ্জমেন্টে রয়েছেন উইনার্স ট্রফি দেওয়া হচ্ছে। আচ্ছা, লুজার যারা হয়েছেন রানার্স ক্যাশ প্রাইজটা নিয়ে যাবেন, সুতরাং কেউ চলে যাবেন না, আমরা লাস্টে ক্যাশ প্রাইজটা দিচ্ছি। যারা সমস্ত প্লেয়ারদের বলছি তোমরা গিয়ে দাঁড়াও, একটু পিছিয়ে আসবে, এদিকে ক্যামেরার দিকে দাও, তুলে দাও। সমর সরকার মহাশয় তুলে দিচ্ছে লেট হাসি রানী সরকার মেমোরিয়াল উইনার্স ট্রফি মার নামে
দিয়েছে, স্পন্সর করেছে সমরেন্দ্র সরকার। আমি শিকা সরকারকেও ডাকছি প্রাইজটাকে ধরে দেওয়ার জন্য। আমি সামনে 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 তোমাদের অ্যারেঞ্জমেন্ট করো, দাও তুলে দাও। দাদা একটু পিছিয়ে আছে, দারুণ দারুণ বাবা পিছিয়ে আয় না। এই সামনেটা এসে সরে যা। চ্যাম্পিয়নের ক্যাশ প্রাইজ 10,000 টাকা। চ্যাম্পিয়নের ক্যাশ প্রাইজ 10,000 টাকা। আমি বুলা সরকারকে বলছি তুলে দেওয়ার জন্য, ক্যাপ্টেনের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। 10,000 টাকা ক্যাশ প্রাইজ, ডানাতে ডানাতে ক্যাশ প্রাইজ 10,000 টাকা। ধন্যবাদ। আমি ক্যাশ প্রাইজ আমি রঞ্জনাকে বলবো নিয়ে যাওয়ার জন্য ক্যাশ প্রাইজটা। ক্যাশ প্রাইজ 5,000 টাকা তুলে দিচ্ছে রঞ্জনার হাতে প্রশান্ত রায়চৌধুরী মহাশয়। ধন্যবাদ। সবাইকে আমাদের সঙ্গের তরফ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন, সবার তরফ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। কিন্তু আরেকটা টাকা পাওনা আছে, যারা 4-6 মেরেছো, যদি চলে যাবে, টাকাটা আমার হয়ে যাবে। আর যদি নিয়ে যেতে চাও তাহলে নিয়ে যাও। মোনামি পাত্র 2টো 4 মেরেছে, 2টো 4-এর জন্য 200 টাকা। বাহ, ভালোই যাবে আজকে। ঐশ্বরিয়া 1টা 6 1টা 4, ঐশ্বরিয়া 1টা 6 1টা 4। অদ্রিতা মণ্ডল 5টা 4, অদ্রিতা মণ্ডল 5টা 4। তানিশা দাস 1টা 4 1টা 6। মনশ্রী রজক 1টা 4 1টা 6। রাইমা বিশ্বাস 3টে 4 1টা 6। এটা স্পন্সর করছে কিন্তু যিনি দিচ্ছেন উনি শ্যামল মুখার্জি। উনি প্রত্যেকবারই, গতবারই দিয়েছে, এবারও দিচ্ছে। স্নেহভিক শিকদার 1টা 4 1টা 6। স্নেহভিক শিকদার 1টা 4 1টা 6। ঐশনী দাস 1টা 4 1টা 6। ঐশনী বিশ্বাস 1টা 4 1টা 6। তরিয়া সিংহ রায়, এই মেয়েটা না সব নিয়ে গেল আমাদের এখান থেকে, সব নিয়ে যাচ্ছে এই মেয়েটা। তরিয়া সিংহ রায় 10টা 4 1টা 6। 10টা 4 1টা 6। এত নিস না, ট্রেনে ডাকাতি হবে কিন্তু, দিয়ে যাবে। দিশা সাহা 2টো 4 1টা 6। দিশা সাহা 2টো 4 1টা 6। তুই স্যারকে গুনে দেবে, তুই গুনতে পারছিস না, অসুবিধা আছে। তিতলি মণ্ডল 5টা 4 3টে 6। তিতলি মণ্ডল 5টা 4 3টে 6।
3টে 6 অর্পিতা ভৌমিক, অর্পিতা ভৌমিক 1টা 4 1টা 6। না, যারা যারা টাকা পেলি অন্তত একদিন এসে আমাকে একটা বিরিয়ানি খাইয়ে যাস। হ্যাঁ, একটা বিরিয়ানি খাইয়ে যাস অন্তত, অনেক টাকা নিয়ে যাচ্ছিস কিন্তু। ধন্যবাদ সবাইকে, আমাদের সঙ্গের তরফ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই। আবার সামনের বছর দেখা হবে। জামাটা পাল্টাবি চল। জামা পাল্টাতে হবে না, চল ফের পাবি না জামা পাল্টালে। স্যার আপনি কি উপরে যাবেন তো? গোপালদা কোথায় গেল? চলে গেছে। সিলভার কার কাছে আছে? তোমার কাছে? কে কে আছে সিলভার নিয়ে যা। চেয়ার